All right, say ndakutopinda. But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Whiches Marabindo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Golis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Debshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. Muri say. Salibonani malkabezula mashe linjani bawethu. Murugus gonna say open trust. I find you all well wherever you are. Kumatima na nyika kasiyana. Murugus gonna say mugoma kwangu, how are you? Chera muri say. Inini shamari panapa ndikangototaura ndakutobva because mashandira ndaita nasa asiwo ende nchamukira. Okay, Sibonde. Very offer. Very offer. What's up? Abana andi chera muri say. Nandi chichi. Murugus gonna say. Tongogosora tichifira. Imai Zumbani. Ndiyo nzaka mina afamba. Yeah. Anza kuna Cape Town. Simai mugadeni mu Zimbabwe.
ndichandotsvaga gaba mune mhodzi dzacho. I think ine zumbani panapa ndinaro. Maza eCovid ayakata ndinayo zumbani. Isu kunoko vamwe tine bute chairo handipiti flu yekuvhara mino iya achereka uya zvakasimba sei nebute iri haina chani. Kubona kudai wabute murapa 1. Aya bute zvigaizvi. Mumichera kuita sei kutosuta. Iye yekuvhara mino iya haiwa haina kana chanzi pabute. Munotaura kuti munopemedza here kana kuti munobuta bute racho? Munofidha matwins here? Mari? Munofidha matwins here? Kufidha matwins? Handiti bute unodai so. Wodai so. Wozoti idyai mese kakudai so kawandi so kuti kudai. Yeah. Ini flu because flu yeyo yaindidherera flu yokuvhara mino. Ndobva ndafunga kuti okay mbuya yangu vakandiudza kuti kana wanzadaro mudzukuru ita zvebute. Handotogara negaba chai. What's the difference between bute nemudombo snuff? Ndio snuff yacho naka. Aiwa mudombo munoziya here? Mudombo wakasiyana ka even smell unonzwa kuti smell unonwa zvakasiyana nebute. Yes, and what's the difference between mudombo nebute? Zvakangofanana necoffee mudombo isoda kai. Zvakasiyana. Zvakafanana. Aiwa kana yamusundipindura. Sibo, you're not answering my question. That what is the difference between mudombo nebute? Usanipe kuti soda zvakadai. Ndiudze kuti musiyano wemudombo nebute chi? Aiwa, it's two different things. Yes, what's the difference between munhu anosuta mudombo nemunhu anosuta bute? Aiwa, kusvuta kwakasiyana dewa. Mira ndikuzi ina handizi kwedu fodya iyi kana ichikuyiwa yebuteka vanoikuya nemudombo iyo soda iya vanosanganisa nesoda. I don't know kana zviri izvo zvinoita vamwe unless kana mune zvimwe zvomunoita zvakatosiyana nokwedu because kwedu mudombo isoda inoiswa muderere riya. Kwedu ndowetoti mudombo. That's too much information now. No. Zvakasiyana mudombo nebute zvinhu tu zvakatosiyana. Zvakada Sibo chimbomira can you couldn't explain. No, if you don't know, don't argue. Hold on. Let me explain to you. Right. Mukoma kwangu. Bute ramunosuta imimi. Andika? Munesa mino so, andide. Mudombo awisku mino, mudombo neswa apa. Kwenyu mudombo chimbonditsanangurira because pamwe togona kunge right. Bute ri dry. Andide. Then mudombo unenge uri moist chauri soft. Ndo oneswa awisku mino oneswa apa. Unoita zvokudya oneswa apa. Pasi perurimi. Zvine isu kwedu kana tichiti mudombo ka. Unoziva vanenge vachireve. Vanoreva soda. Yes. Baika mune soda yekuisa muderere. Yes. I don't know. Aiwa, mudombo kwedu isusu ka zvavanoita. Ndiri kutaura kwedu zvetinoti mudombo. Kwenyu ndekupi? Kwedu kumasvingo. Masvingo yapindira zvakare. Kana ukati wavachiti gusha rako ndaderere kwedu toriti gusha. Gusha rako harina mudombo iri. Vari kureva kuti harina soda. Asi fodya iyeyi butei kana vachiikuya vanoisa mudombo mbichani. Usanga isa iyeyi butei tinosuta yekisa mine. Kana kuti vanotidomurekera mudombo kana kuti mukuma. Ndotanga kuzogona asi nekuti soda munoiti mudombo. Aiwa, koshona yedu iri kufa kana iwe. Ndiani achaziva iva ndikada kutaura chaicho chikaranga panapa vamwe hava kuti ndiri kureva chii. Aiwa tatodzidza. Handisi kupawana nemi ndatoshamisika kuti zveshuwa soda kunzi mudombo. Tadzidza nhasi. Zvakafanana nokwenyu imimi dewa hosha chigwere handiti. Kwedu ukataura kuti munhu une hosha manyadzisirewo newaita. Apo ndipaziva.
ukataura kuti munhu une hosha honestly une wanyadzisira zvimwe zvokupedzisira. Handi Clara muda kuti chera. Indinoda kuti bute kana nekala yacho zvakatosiyana nemudhombo. Mudhombo handindouya wakasvibira wakaita brown. Enderera mberi. Bute kunoti bute ramatare riya rakachenuka rinenge rakaita kakuchenuruka harina kufanana nemudhombo. Mudhombo vamwe vanosvuta mumhino, vamwe vanoita rokurya kuisa pasi porurimi. Mary. Okay, ana Mary. Taura ndiklara ndakuedza Mary. Mary anosanangura nyaya yemudhombo. Rambai mutaure. Zvokuti soda yamakeve yaigoningira igosvutiwa mumhino. Handisati ndakambozviwa izvozvo. Mudhombo wakatomira soda mukoma gwangu hamuizivi here? Bicarbonate soda ndiyo yamukutaura kuti igoita fodya yemudhombo. Yes, inosanganiswa nerekera painenge ichikuyiwa paya. Yes. Inongosanganiswa zvitukutuku pinch, noti kusanganiswa zvokudaro. Vamwe havatombosanganisi, vatosanganisa nemudhombo uya mudhombo kana muchiziva mudhombo uya unoita majekenje. Asi kana vatoshaiwa soda iyeyo vaipisira mateteni. Vaipisira mateteni voisa muderere zviya zvokuti hamene kuti vaizviita se. Ndaisiona mbuya yangu kana isipo soda iyeyo vaizviita. Matetenu chi? Madetenu mazirekera aya unogona kugadzirisa nayo dende rokumwira mvura. Anosara maminda aya wane asisa. Okay. Mary Mamvarume, enda ku inbox kwako ku messenger ndakutumira link. Saka ngingini soda yakadara kutogona ngoidedza kuti mudhombo here iri soda isina kumikisiwa mamikisa dzamutaura mukoma gwangu. Kweduka yes. Handizima maareas. Inogona kunge iri different ball game altogether. Hapana munhu ane Iris, how are you? Ondilisa tautaurawo nyaya yemudhombo nebute. Okay, go ahead. Inini bute rakatosiyana nemudhombo. Growing up ndaiona bute it's lighter in color and mudhombo it's darker. Indobvawo kumasvingo but ndakatokura ndiziva kuti mudhombo it's something that you put under your tongue and itobacco yakakuyiwa yobva yasanganiswa neoil yeacacia tree inonzi chii? Acacia tree inosanganiswa nemwe oil yemwe muti so ndosaka ichizoita moist so ichizoiswa pasi perurimi. Mudhombo kazhinji kwacho ndo waitorwa nemachembere. Chembere dzedze vanhu vevakadzi vaiwanzotora mudhombo vachiisa pasi perurimi apapo. It's tobacco yakakwiwa yosanganiswa nemuti so pane muti so ndafunga ndotononzi chine shona oil yacho yoyo ndo yaisanganiswa. Then bute it's just something that is organic. Bute ritongori organic and the color is light so ndoiye yekuti munoputa nemumhino mohetsura. Imwe ndo yaishandiswa nevanhu even pakaita covid apa because even iwewe munhu akatoputa bute uri padhuze naye. I used to have an angu aiputa bute yaitogadzikwa mukanhekwe kaikai ndo yaiswa munhekwe yainzi nhekwe. Then iyi mudhombo pane rinonzi jambwa. Pane matypes ka eiwoyo mudhombo wacho uyoyo. Pane rainzi jambwa iroro ndo randandichitsanangura kuti rinosanganiswa neoil rinotoboiliwa mupoto rosanganiswa neoil remashwa then ndo rinozoiswa pasi perurimi. Okay. Right. Mary, how are you?
Ndiripo makadiyo eutano vamwe somuriseni. Takasimba tsanangurire tinzwi. Samazivira angu andaiona vanambuya vangu vachikuya vachiita zvefodya. Ndakakura nditedzi chembere. Chokutanga fodya iya inonzi bicarbonate soda iya tinotenga yepowder iyai haibikiswi fodya. Kune mudombo wamatombo machena anenge salt yemagodo iyai ndo inokuisa fodya. Iyi bicarbonate soda iya yatotenga tichibikisa derere oti ikazobikisa yedu fodya asi pati haiti inokachidza iyai. Kune mudombo wakatonyatsotorwa wanzi mudombo chero mumashopu totowana wakanzi mudombo yakaita matombo so yokuti ukaibata kudai soka inonyunguduka yoga mumaoko ndo inokuisa fodya iyoyo. Fodya iyoyo ndeyatinoona yakaita dark brown inoiswa vamwe vanosvita pasi perurimi asi vamwe vanosvita mumhino. Mai vangu vanotosvita mumhino, sekuru vangu vaisa pasi perurimi, then tozoenda kubute. Bute harisiwi mudombo ndo rinenzi kwai bute rine mandudzi mairi anoti kwai ramatare nechii handizozivi zvangu, but harigadzirirwe nemudombo. Vanoisa kana chitonzere kwai rechichi hameno vanotoisa mbanje kutokuya pamwe chete nembanje. Saka chiti munhu anosvita mbanje munhu anenge achitova munhu anosova nezvimwe zvaanazvo mukurarama kwake. Bute haringonzi rinotswa nomunhu wese, rinenge chiva nevaya vane zvima. Ko vaendesepi iwe tisangu vachinyatsotitsanangurira zvakanaka? Vachadzoka amhendoenda kupi? Iga nditaura mudombo wataiputa isusu tichikura, mudombo wataiputa tainingina iyo wataurwa naanzano aiwa ndasingaputa mudombo wataurwa naLisa wokusanganiswa nemupani, muti wanzi mupani just because uniti oil, ende wataura chokwadi dewa wakaita kadhaki mbichana uri moist ende unowadzogara vanowadzoisa tunoti tumakeni, unenge uri mukeni so that it keeps that moist. And like bute rinenge rakaiswa mukashasha kaya karehwa natete vabva kana kuisa mukaplastic, unogona kuisa muplastic bute uchiseva zvatinoisa nandolani vaya, and it's finer than mudombo. It's very very fine. Kana ndichiti fine ndikuda utsetsepu hwacho hwakatsetseputa zvekuti and it's light. Kana usinganyatsoziva unotofunga kuti ikofi ukatoisa mvura inopisa ukatomwa uchifunga kuti kumwa kofi. The way it is so light and brown and mudombo wakaita it's soft like unonzi yakarehwa naComrade naED like wool, wakasofta so, and sure vakawanda vanoisa pasi perurimi apa vachipfira zvekuti hazviite. Vamwe kunondofamba nebhodho negaba rekupfira remati rekupfira nhengi yacho, hazvinosemesa kana mhino tonozvapisa sei vamwe vanhu. Vamwe vanomedza atingi dhati zvinobudapo, asi vakawanda vanopfira ndiwo mudombo unoiswa pasi perurimi. Ndiri kufunga kuti zvangataura mudombo wesalt yangataura now it's making sense. Now look at the name kuti mudombo is like a stone in another language. Mudombo idombo, saka kuti salt matombo handisi kuramba. Saka I think that's what ko iyo rekera soda yabicarbonate anongori matombo aya. Ndifunga kwavo karangata kutoita kushandisa kamatombo edu iri finad yakagadzirwa kana Ian Smith akazoinadzurudza Ian ichikutaura dzakwambuya nehanda dzakadziti matombo, saka yakazongonziwo mudombo nenyaya yekuti dombo. Iyenyi yekuisa muderere yafine yakazotsanangudzwa yakazoitwa naRhodes naIan Smith. Anyway, let's go kunasa hatingabvi pana. Right. Tasiyana nezvemudombo sinafu izvo. Right. Shiti wakapfeka ndo ndakatopfeka exactly kandochinja. Ndingabva ndaita mainform. Okay. Right. For those who are just joining us, if it is the first time coming here, please do likewise follow the page, like the page, and share the page. Panapa, it's School of Thoughts, where we discuss real life matters of the heart.
things that happens to our day-to-day lives. We come here, we share them, and after the show, as always, we've got a team that will be waiting behind the scenes to support you. Panapa, we share information for free. So whatever you want, you get it from here. Help, you get it from here. My panelists in Doamorgone, feel free to be in one of the panelists at any given time you want. Just send us your 2 pictures. You can be on the flyer or follow the link yataka pin up you. You can come and join. Kana kuti kana uchida unosensaka mbudzi aka to phone in ne WhatsApp chita sechendeka zvakadaro. And mirati mumurisa vanhu. So Zatnaita ndezvekuti people write their stories. Then we use their stories as a case study to support and help each other. Some they come, they call in, and we go on Takadaro. Tonight's program is powered by Magolis Resort. Vanonika pa na Dapsha Rodapo, kana kuti mnachitungwiza road chungodarika pa Ivan. Ukatena left ipapo kana chinda ku holiday kana uri ku Zimbabwe. If you think of going for a holiday, if you want to go for a vacation or for a hideout, book Magolis Resort. Unongwesa reference kuti DDC unopoya discount yako panitka zvese. Pane zipliner, boat cruising, canoeing, horse riding, goch, bawa, music, accommodation, vane ma chalets aya akanaka nema Wi-Fi, television, $65 kusvika pa $85 including breakfast. Kana uri munada music zvandakaita sa DJ kudai, so ndakapchenya last week ndakabirwa ma headphones angu. Just download app inonzi Musica Africa in your ears. Ipapapo you get paid kuteerera music ya artist wako unoda, and again kana artist you get paid for uploading your music, and as well people streaming your music. So zvinongoita iTunes, iCloud, and all that kind of stuff. So that's how we roll here. Kana uine part or you want to graduate or you've got a function that you want to do, I'm the man to talk to. I'm your DJ. Ndinoenda kwese kwa muruda kana ku China, wherever you want, you just hire me. I come there, I do what I do. Kana uruda MC, I've got my MCs ekuti ndinokupa wochuzo uri kuda. Kana uruda catering, ndinoona catering. Kana uruda nedeco, ndinoona deco. Kana uruda photographer wema videos, all that unozviona panapa. Right. Vanoda mabhana fanikana mukoma gwangu rumadzirero kana rangwiro kana anga maflyer kana t-shirt akaprindwa, ma business cards, ma letterheads, zvizva muri kuda munobata mukoma simba graphics. Bo munhu zvekuti bo munhu simba nokuitira izvezvo muri kuda. Kana uri mu UK uchida ma biltong, uchida kuti wakagara zvako ise anogona ndinwa mazowa, but kana une biltong yako unongoenda pakanzi www.florence waflorence wemunhu Florence meets kuna meet unozisa escopesera.co.uk. pane website inobuda mabiltong ese, just select what you want. Uruda very hot here, uruda mild here, uruda hot here, uruda chill here, they will do the package for your biltong. Ikoko voita sei vokusendera ichi mabiltongs acho ikoko. Right, kune vanda zvegardening, vanoita zvegardening, gardening yoda kuya. Right. Munobata mukoma tendai kana kuti tea box, vanomuziva chinzi tea box zengen. Ari kutengesa mbeu, ma seeds. Saka mukavabata, I think vachandi inbox because message yacho iri kufoni kwangu yandosensa. Munovabata vanoita sei vanokutengesera ma seeds enyu panozopera sama patapinda musama paya makuita sei mautodyara mhodzi dzenyu. Right, regai tikumhore sei. Lisa, how are you? Chira muri sei? Tasa kumhore sei tu imi. Lisa ndepi? Lisa ningari pa mute. Ndepi? Zviri sei. Okay. Bobo, zviri sei. Good. Okay. Right. Chiregai tichimhoresa shamwari dzedu tipinde panyaya yedu. Right, ndautoita zvokuzoscroll up. Simbara Chesatel, how are you doing? Loveness, what's up? Sonia Smith, how are you doing, my dear? Felima Moyo, ziri sei. Ambilon Rufu. Ndepi. Sharoni Shabangani, how are you doing, my dear? Margaret Mdavanu, ziri sei. Edna Clegg, what's up, my dear? Mukoma Charochak, ziri sei. ODKs, what's up? Mary Mbarume, Makadi. Ko Margaret Mdavanu ndakona. Renzi Gono, ziri sei. Ani mukoma ndi Renzi zviyaka? Ndizvere? Mukoma gwangu.
Renzi RENCE. Yeah. Okay, Renzi gono ziri sei pechi shumba resi muri kuzvigona sei Abilonda mukuona zviya ndinosango talent aderera. How are you doing my dear? And you and mujena WhatsApp my dear, long time no see. Yvonne Nyandoro zviri sei Maria akahwema ndeipi ndiri kumbotsvaka Chihwen zviri sei Tendwai Ninzi Mashonganyika zviri sei Masu Story, how are you doing? Debbie Jazz, WhatsApp Lois Muzvare zviri sei Sarah Nyoni zviri sei Sibongile Khumalo, how are you doing? Agnes Tekenende zviri sei Banandasiya Rumbilili, thanks for watching. Sarah Nyoni, how are you? Lois Ndakona, Messi Ndakona hi. Patience Alimutina zviri sei Karan, what's up my dear? Brian Cavero zviri sei Manize ndombotsvagwa mukunoku wasikabudi kuside kulinda Randa, what's up my dear? Ruth Sangweme, thanks for watching, how are you doing? Mary Gold Marzane zviri sei Felicitas Nyariri, thanks for watching, how are you doing my dear? True DG, thanks for watching, how are you doing? Mary Mundawan, thanks for the stars. ODKs, what's up my dear? Christopher Mukova Shumba muri kuzvigona sei Sukilanga Nkomo, how are you doing? Ukaona wasara apa ha unenge wangosarawo unongoita zvako munyama. Agnes Tekende ndambokona, right? So for those who are just joining us, we're about to start now. Tanamboita zvemudombo snuff, saka mudombo tatiza tasiya. Regai tiende kunyaya yedu yanhasi nzoti yakamira sei. Right. Nyaya yedu iri kuti chiiko apa. Where's the WhatsApp? Right. I'm afraid to laugh again. Hello, Elder Dewa and DDC. Could you please keep me anonymous? Thank you and the team for the wonderful job. Elder, I'm a young, enthusiastic female, and to be frank enough, I'm doing quite well for myself, as I'm blessed enough to be a pharmacy student. Elder, most people when they see or talk to me will think that I'm a happy young lady, but that's not it. Elder, I dated a guy for 3 years and it was my first love, and I was deep in love with him. Elder, like people always say, first cut is the deepest, and I gave him everything, and I'm sure you know what I mean by that. Heart, soul, and the body. Long story short, he cheated on me with a good friend of mine, and ever since then I struggled with self-esteem and confidence. I broke up with him, of course, but I think so little of myself sometimes, and I don't know what to do. I've been facing that battle for a few years now, and I'm about to be 27. I recently started seeing someone who is been a crush on me, but I thought, here's my chance at love. And now that I'm finally trying to open up and let someone in again, he would text me first and I would respond with a vigor only for him to be quiet. At this point, I'm extremely miserable and I don't know what to do. I crave someone's presence and attention, and sometimes I feel like I'm asking for too much. I've given myself time to heal from my past experience, and even though it's an uphill kind of battle, I still want to love and be loved. What do you think I should do? So tonight we've got this young lady who is turning 27. So is Munongozia Vanongoti, I don't know, we once did something like you where we did a survey or a polling where we asked women, could see, is first cut the deepest? I will say Mambukads was here, quite a number of women were here. I will give reference of Mambukads when she said, I can't even remember the first cut because there was nothing for me to remember or to enjoy about. So I don't even know about the first cut, if it's the deepest or not, because I didn't pleasure anything from the first cut. But this young lady is saying, you know what, Elder, is you know that the first cut is the deepest. The first man will break your virginity. You won't get over them. This is me saying, I'm not saying this is what she said, but based on this. So she's saying this guy was the first man, first cut. So she says she gave herself to this man, the body, soul, heart, love, you name it.
But she was betrayed by her own friend. So the boyfriend cheated with her best friend. So since that day, she felt maybe useless, or she said she lost self-esteem. She was so heartbroken to a point that she thought maybe she's not woman enough to be loved. So she says she's a pharmacist student, and people won't see her. She's a young, bubbly young lady, but when it comes to relationships, it's something else for her. So she's saying, guys, I need your help. How can I overcome this trauma of losing your first cut to a best friend? Now there's this guy who has got a crush on her, but because of the uphill she's facing, she always, brush or say an abrupt word or a sentence so that this guy will not do anything. But she's saying she's craving to have someone. She wants someone to love her, but she's failing to love or to be loved because of her past experience. So how can we, as us adults here, who have been there, done it, who have got their hearts now, who have been torn into pieces, zvekutoti imwe mwoyo yedu haichatobati because yakadambuka hawo. Saka woita sei mwana kuti akwanise kudawo kuti, you know what, let bygones be bygones. Saka this is a young lady who happens to be maybe a daughter to some, a young sister to others, who wants to say, okay, young lady, listen, there's not the end of the world. Does the first man who break your eyes be the one who has to control you? Does the first woman who break your is the one who has to? Indakambotara kuti ndakabviswa mandira inzi kumusha kwangu bocha kunyanya ndakambokutaurira ika. Andakakudza ndakabviswa murwizi nomwe musikana so ndabva kuchechi ndichazokutaura kusvika muda kuenzwa. Aiwa, apa ndakajara mawet dreams. Akanzwa kuti munhu ndibalance uyu. Haziya zvaari kuita. Andichazokutaura vanoziva nyacho, but it is what it is. But I'm here now. Mukoma kwangu rutondiseka. Ndinomuziva ndinoziva kuti jumba musandikwa rangu girimerina. Anyway, so that's our story for tonight. She said she might join in. Fingers crossed. Let's hope, because nowadays you are so lucky that some of these people who are writing their stories, they are coming in to say their 2 cents on the show. So she said she might join in, but hopefully she will. Ana Pati Shumba respect kuti first cut is the deepest ipapo ininda ramba. Juliet Ngandu ziri sese, but first cut unenge usina experience, confusion yega. You don't if you going or coming anyway. Zosiana, me can't even remember my first car, my first name. Murukunzi wangu wari kuzirambaka. Right. Agnes Kenenda Hans Moro ziri sese. So that's our story for tonight. For those who want to chip in, you can chip in. Tanzwana, Junote, first cut, they can't even remember. Shumba Petresa, Shumba Resivato, first cut is the deepest. Apo indaramba, vanawakadzi wakaunda kuramba. Saka, does it really matter? Good, as this young lady saying, I lose self-esteem because of the trauma she went through of her best friend cheating with her boyfriend. So does first cut really matter? Because she's saying because the guy was the first cut, she devoted herself to the first cut, the age. Right, Mugoma Gwang, how are you? Right, Murisei Koama. Miranda Mugoma Gwang Golden. Dr. Love Murisei. Could I be right, Murisei Koko? Bo's a good. I declare Wadona. I would love to hear more women. I declare Wadona, but anyway, I didn't Mugoma Gwang. Yeah. Problem yandakaona inoita vasikana o madzimai mazhinji
inyaya yekuti vanoti bvu zvinhu zvavo zvese kushamwari. Murume wangu wakazodai, ende unozogona, ende unozodai. Apa uri kutaurira umwe munhu waane ngura nenyaya yekushayiwa kwangu. Zvokwadi munotoregwa varume vachona. Even kupinzana mubedroom vatenga mabedroom suit. Madzimai vane system ye varume is not a problem kwatira. Hambooni murume akaroora unotora shamwari achiuya achipinza mubedroom make. Madzimai anozviita. Ende mukudaro unozviparika wega. Ita kuzviparika. Ndo zvawakaita iwe. Because ukaona shamwari yozokutorera boyfriend, wataura zvakawanda kuti boyfriend iyeye ndishuga mutapi. Ndo zvinowanza kuitika 9 out of 10. And handizi kuti munozviitirei madzimai. Not all of you, but quite a chunk of you, they do that. So munhu uri kupinza bedroom uyu. Why? But anyway, ndo zvamuriwo hapana hatikwanisi kuzvirekera, hatikwanisi, hapana magadzirisire etingazviita because imi wacho muri kutotadza kuzvigadzirisa. Ye murume wangu anozohura? Ye zvino zvakazodai murume wangu anohura zvisingaiti. Muchitaurira mashamwari, shamwari yauri kutaurira haisati yatokonywa, virgin nenyaya yekushayiwa kwangu. Unotikadzawira mupwanda. Musi waanouya kumba usiku iwe unosvika kugara rimwe beya rokuti une akapfeka mapendi aya okunge mbada, unoona unge uri kudaona mbada iri mubako kudai. Varume tinohira ndikudzi. Chero wanga uri pasta, zvoupasta unombokurura woisa uko. Momboita zvegwangu. Be very careful nemama secrets omunotaura. Iyo kunedze munoti shamwari. Hoyi, wakatoregwa regere. Neshamwari. Problem inoita pazvizvo zvokuti first cut izvo, haiwa, kwetiri varume doesn't apply. Because ndikafunga pandakatanga kuita gwangu nopandai ike zvino. Ndinotohwa kuti ike zvino my way. Ndopo yonyatso kunaka chaizvo. Uchinyatsoziva kuti giya rinopinda, so experience yakukaunda. Yokuti ukabvunza vanodriver, vana makambani emagonyeti vanoti toda driver ane experience. Ukuti kana akarodha masaga achiinda Joni uko nerori vanoziva kuti rori yavo iri safe. Mazuva aya chaingova chipapa dzungu. Noziva cheplayer changotanga kudanwa musquad ine ichida kuti kurekera bhora richishedzegwa girlfriend yake inge yakaterera and all the stuff. Asi wozoti haiwa veteran unoziva kuti player iyo ndinofanira kunge ndichimaka so murefu. Striker uyo ndowaudza kuti aiwa isai bhora pasi ari wiki pasi mukaisa rumudenga anogowesa. Ini ndakapfupika. Experience ineyo kaunda. And the experience is the best teacher. Handioni chonozvinyanya kuzvihira moyo. Anyway, kuvanhu vechidzimai by nature, rejection havanyatsi kuitora zvakanaka. Mukadzi akangofunga chete kuti baba vakandionerera ndakashama. Vakandionerera ndakashama. Kwete kuti vakandigwangura. Kungondionerera ndakashama. Umwe munhu zvinogona kumuruzisa esteem yake kuvanhu vechikadzi. Vanondiziva kababa. Kuti kwetiri isu varume haiwa zvinangana nebasa. Uye izvo ndo zvisina kana nebasa rese. Iwewe pick yourself up. Uchaiwana imwe gwangu. Asi ukateedzera mashoko andakuudza kuti mabhururu ako haikona kungoaudza. Zviriko zvimwe zvinhu zvinonzi ndezvomudura. Zvounozova zvama muchirimo. Nzungu idzi hadzimwe ndedzembeu idziwo ndodzo ndichakuyira vana doi. Dzembeu hadzibafu. Kana chiri chibage chiya kudhara kusati kwakuitwa zvembeu idzi dzaakubva kunana Savana kumarekera, chaifurugwa chosungwa choiswa muchin'ai. Chakasungirirwa mukicheni. Hachipfukutwi, ndo chavaindodyara ichecho. Iwe ziva dzimwe mbeu, ziva kuti idzi mbeu idzi
dyara muchirimo haikona kungoti bhandu zvinhu zvese. I don't know kuti munozviitirei. Zvokuda kana kuturika izvozvo ukanyatsa kuona vanhu vanoda zvokuturika kuti ndina nhingi. Ndakambokutaurirai ndakatambwa iwedhiwa. Ndakaendiwa nini kwabhabha. Ndikaendiwa kune imwe pati yaiva kune imwe sikokweni kulutoni kuya. Ndikaendiwa. And inini I didn't like it. Joshua ndiri kugekwa nomunhu. Ndiexiwarekera uyu wavo ndauyiwa neni pano kuzoitiwa chimudhori. I don't know. And my sister said anozvida. Because by doing so, munhu uya akangoda kungotsvinya kuti kundibvunza kuti vari kumbogona sekweyo mazuva anochikapa vari kugona here chavaimboita neni can do kana akanga asvotwa. I don't know kuti munozviitireiwo masisters edu, some of you, and it's quite a good number vanozviita. I didn't like it, and ndakangozvibvisa mumusystem machona because handidi kundoitiwa chidhorini. Waiva mudhara kwainzi ndazowana gentleman, but why displaying me kuma-ex ako? For what? Zvimwe zvinhu ndezvomubedroom. Imo munomu kana ukauya muno unogona kuwanika ndakatsvaira mukicheni mangu, ndakatsvaira muno mose. Kubedroom ndisina kuwarura. Because kubedroom hakungopindwi nomunhu. Asi mufana uyazo uyaitsvaka zvaanga achitsvaka ndiri kubasa. Wasi awaridza ndara ndasiya ndawaridza bedi yako. Yanga yakanyanya kuti panga. Najumba Musandukwa. Ndiye nyaya yatatiseka iyoyo. Wauya washawa kuti ranga achida ndokubva apinda kubedroom because ndiri kubasa. Ndara ndazoona kuti haiwa beta ndisiye ndawaridza. Kunonogona wana ndakatsvaira because hamupindwi navazhinji. Animaona. But ava vamwe masisters edu vanoexposa zvese. Boyfriend inoda kuturikwa pasocial media and all the stuff. But muso mune zenge masiyana. Ende munoziva chinoita vamwe vacho. Zati okay, ari kupenga navago vangu mazuva ano. Mukadzi uyu kana akambondiramba akaona isu tichinakigwa tichienda tose kumaholiday. Chero akambondinyima kwangu. Unouya naye zvokuda kungokukaurisa chete kuti hava kwangu ndovapa chete. Ende agouya kana kuri kushifti kwati asongana agoti bheya zvake makumbo ake kuita seakakotsira. Aizviona mazuva atiri mumanesi munhu yakakotsira zvecho here akavhura makumbo kudai. Sketi yeuniform yazoshama ikadai. They do that. Asi unenge wazvisasika wega. Yeah. Ende ndo anozotanga kukuseka futi idzo shamwari dzacho idzi. Zvimwe zvinhu kuraya asikana. Boyfriend kana muchidanana, munodanana, dananai muri kumba kwenyu ikoko. Izvi zvakuzosasikana muchidisplay pamarekera. Zveshe unozvishedzera vavengi. Wega. So, ndofunga ukakwanisa kugadzirisa ipapo iwe mwana, uchaona kuti uchagara zvakanaka. Yes. Danana neboyfriend yako dzimwe chama because dzimwe pana mwanhu etinofunga kuti chamarika. Iyo dzisiri. Pana pamba pandakamboroja ini mai vapo vaenda kuJubek. But shamwari yavo yanga ina majealousy mamwe okuti washaka kuti vaiti nai ndikatenga chero hembe chaiyo kana kuti chimwe chinhu chandatenga andotenga chinhu chakafanana naichecho. I don't know kuti zvinofamba sei. And for sure aitera even vana vehazonzi dzake jealous amai vavo. Saka you find kuti hamene kuti zvinombofamba sei. Takanzwa even tichiri kuZimbabwe kumanzimai aimboenda ese Jubek aya vaindosiya vadhambana ikoko. Zvokuti unoshaka zviri kumbofamba sei, asi vanhu ava tinofunga kuti ishamwari. So ziva zvinhu zvokuburitsa, zvimwe pota uchisiya.
otherwise ukadero unogona kubatsirikana, but kuti uzvirye mwoyo nezvinhu zvokuzoti zvino zvakazoti tikakuudza patakapinda napo nezvatakamboitiwa unoramba. Asi life goes on, you pick yourself up, wotoona regera ichi zvinhu zvichifamba mushe mushe kutozokangamwa. Ende shamwari yadero saizvezvo chibva wasiyana nayo yanga isiri shamwari anyway, because handizi kuti inini ameno kuti zvinombofamba sei. So in short ndingati ndofunga ndozvendinokutaurira. Next time try kuchengeta zvimwe zvinhu wega usingazviburitsi kuregera kunaiwo mamwe mashamwari avo, because ndinoona ushamwari hwechiregera, ushamwari hwemadzimai kashoma kuti huinde kwemakore. Kazhinji unonzwa vanyandurana. Varume we can stay togona kugara najewa tichibika tese pasina kana problem, asi pakangaita one anoroora kana kuti tose teta akadzi tichigara panhu pamwe, umwe unozwa vachati tichibika panhu pamwe, aiwe sadza rinobikwa namai guru mai gwangu iri harinyatsi kuita kuna dewa, zvino zvakazodai zvino, unonzotanga kunzwa tuma complaints. Kuvarume it's an easy thing, but kumadzimai, even ukagara nemunin'ina wako chaiye, kuri munin'ina wako uno murume ako, uno murume wake apa, iwe uno wako apa, panotongoita kaconflict. Maybe it's because you are all homemakers, and the homemakers haagari pasi. Isu hatina basa varume, soro mutangotenga masofa tikagara, hatina basa nazvo. Imi munoda kuti rinozenge rakatarira kurofa naumechana namadzirawa, this and that. So maybe that's why madzimai musingazonyanyi kuita click for a long time. In short, ndingati ndofunga ndizvezvo. Okay, hanzi naTandi kundotadza nei kumuturika anenge ari wangu zvekuti kuzorambana ratova drama zviriko. Hanzi naJuliet, ndakabata chinhamba nyama last unotorerwa kana Tandi, can you please take us back takasara. Okay, hanzi mutori right mubedroom hamurakidzwe hanzi mutori right mubedroom hamuwaridzwe right away, it's good. Okay, right, thanks mukoma gwangu. This one is just a question that I want to ask women. I'm gonna recap it because we're not did the recap. Sibona Lisa. Now, Sibona Lisa ni comment section. Why is it me no invite your friends to your bedrooms? Your female friends to your bedrooms? Why? Da show off okay, Lisa. Show off kitchen in bedroom. No, show off kitchen and bedroom. Lisa, why is it? Honestly, I don't. And then I don't also feel comfortable in the bedroom. Okay. And up mute phone with the echo. And up mute. Yeah. Okay. And Nasibo na partition but show off. Lisa got she doesn't even feel comfortable to go in any woman's or friend's bedroom, and she doesn't invite friends into a bedroom. So kana Juliet kuratidza deco and ideas. Tandi bedroom relatives vanhu never simba tags maswera sei panda soka naswera simbi tags zviri sei right. Ana Maria kama because ne manyawi Elizabeth maruma zviri sei. Okay, so ndakunzwa handi ne manyawi
takunzwa ivakadzi kuti munoitira manyawi and again show off saka handiyoyo. Right, pane vatitite recap, so let me just do a quick recap on this one, then Peter Seto Chimanya. Right, where's the story? For those who are just joining us, somebody asked me to recap on the story. My kukuna sessions isu takatokura mubedroom wabereki vedu musingapindwi nana immediate family, and I'm sure the same. No, it's not ivana. My kukuna sasha tikutaura kuti imimi vakadzi vakuru, now you're married. Why is it you invite your friends to your bedroom? Not kuti pamamuri vana paenzi navabereki musapinde kwenda sei. We are just asking, you find kuti some women, they invite their friends to their bedrooms. Some women who've got house helpers, vanototi helper indonowaridza mubhedha wangu pandara nemurume wangu, kana kuti you have to do my underwears emurume wangu. Why is it you do that? Ndo zvaandibvunzwa namukoma gwangu kuti munozviitire chii? But Sibo akati no, because underwear dewa anonzi chiko manje. Lisa, handingizonika dzacho here nai. Lisa uri kuti chikweyo? ndati underwear ako mana makuzotiwanzira. No, what you saying one? No, man. Enjoy. Lisa uri kugara nyika ipi kweyo? Hai. Vari kuutopia, kuchinyika chavo choga chinomera miti yemuchero nemvura inongoerera nomutuma kwakwa inotonhorera. Lisa uri kugara nyika ipi kweyo? No. Okay, if they are there, then that's wrong. Shama. No. Inini unozoti inini ndichitosemesa kuwasha nerangu inini. What more else kuwachisa munhu pendire murume wako kumwe kwacho ka. Okay. Listen, some women who have got helpers anowaridza bed, anochinja masheets, aina ma-underwears emurume, aina hembe dzemurume yeye, anoti achibva kubasa ndiye anomuseva food, anomupfugamira, anomugezesa, anofolda matowels anogezesa, anoziva toothbrush yafanira kusenzesa. The only thing she doesn't do kupinda mumachira, but the rest, what that man does or what that man wants is the house girl or the helper who does it. Vari kwakadzonda ringoni unogara nyika ipi? Iwe usadonyimba kudzunga ere wanditika. Unogara nyika ipi wewe? Ethiopia taona mukoma gwangu unonzi Ethiopia. Aiwa, Utopia. Saka ndakatosara. Okay. let me recap this one. Hanzi hanatanda achatopa fundi nepakati. Murume wacho chirema here kutadza kuwacha underwear if you dig deep that husband ane utsvina. Tsitsi. Inga panapa, was it ndikoni here akati koni akati mapensa ake anogeza ka1 anosvika chikumura chikanda uko. Kusvika akati anogeza muswe koni achadzoka. Koni said this pano handisi kumunyera. Koni akati akanota washing machine ka1 because I want to put stay soft ka1. Thank you. So that's what she said. Yeah, koni akati ndosvika ndokumura ndokandoko. I think anogeza every Wednesday ka1 oisa mu washing machine yake, oisa stay soft yake. That's Koni for you. Saka vari kwa vanogezwa ma-underwears neething nevasikana webasa kana nevakadzi. I don't say anything wrong hangu kana zviri zvamuno. I mean, there's nothing wrong. Takambotara nyaya yacho vanapa. We once discussed about it. But anyway. Zvinhu zvacho chadzibata dziti anatsi murume wacho chirema here andadza kuwacha underwear if you dig ikaka tsidzi utazve kutamba iyo. Now that's laziness. Ndosaka vakadzi vachikwirigwa varume house girl. Right. Our topic tonight, for those who asked me to recap it, it would afraid to love again.
Hello, Elder and DDC. Could you please keep me anonymous? Thank you, Elder, and the team for the wonderful job. Elder, I'm a young, enthusiastic female, and to be frank enough, I'm doing quite well for myself as I'm blessed enough to be a pharmacist student. Elder, most of the people, when they see me or talk to me, would think that I am a happy young lady, but that's not it. Elder, I dated a guy for 3 years, and he was my first love, and I was deeply in love with him. Elder, like people always say, first cut is the deepest. I gave him everything, and I'm sure you know what I mean by that: heart, soul, and body. Long story short, he cheated on me with a good friend of mine, and ever since then, I struggled with self-esteem and confidence. I broke up with him, of course, but I think so little of myself sometimes, and I don't know what to do. I've been facing the battle for a few years now, and I'm about to be 27. Recently, I started seeing someone who has been a crush on me, and I thought, here's my chance to love again. And now that I'm failing, I'm finally trying to open up and let someone in again. He would text me first, and I respond with a Vigo only for him to be quiet. At this point, I'm extremely miserable, and I don't know what to do. I crave someone's presence and attention, and sometimes I feel like I'm asking for too much. I've given myself time to heal from my past experience, but even though it's still an uphill kind of battle, I still want to love and be loved. What can I do? What do you think I should do? So this is our topic for tonight. This young lady, she's 27 now. She dated this guy for 3 years, so I think she was 22, 24, somewhere there. And this guy was the first guy to break her virginity. So that's why she said first cut is the deepest. So, you know, women, not all, some women, because Panapa I asked others, they say they can't even remember who broke their virginity because it wasn't pleasurable or nothing they can talk about because there was no experience in it. But some, they will say, you know what, my first man, the first cut is the deepest. I cannot do without this guy. So this same situation, this young lady, she felt, this is my all. And she submitted her body, soul, everything to this guy. But this guy happened to cheat with this young lady's close friend. So this broke her heart, and she left. She lost self-esteem. She doesn't have any confidence in dating again. So what she did was, there's this guy who had a crush on her, but because of the trauma, the experience, the heartbreak, she's kind of like not still there to let this guy in her life. So she's saying, guys, I need help. What can I do for me to overcome this? And I'm craving for someone to be there for me. I need love. I need to be loved. Latricia Blues, how are you doing? Ruma, see, as they say, Saga Arbutindoita will say. So that's our topic for tonight. Mokoma Gwangwa Taura, Zawataura. Blessing Mokfambo, as they say. Stabile Cummings, how are you doing, my dear? Saka Mokoma Gwangwa Taura, Ozara, Kamunjo Matandi. So that's not what they say. Latricia Bruce, guess there was really say Latricia, how are you? DJ Latricia, Mashi story. Tandaku Morisa, it's yes, how are you? And Mavian Hartley, my sister, how are you doing? My Kukuna Sasha, how are you doing? Demand answer Morisa Jede Baba. Auntie Anima Vian Hartley, Morisa say, Saka, I think I've greeted everyone now. Joyce Sikwa, sorry, really say Simba Tags, really say Maria Commander Kona Elizabeth Maruna Akuta Rita Mkondo Ndeipi Saka. That's our story for tonight for those who are just joining us. Who is there? Who is coming next? If you want to be part and parcel of this, please fone WhatsApp Kambudzi kana kuti uyai apo pa link tite sei tikuonesane tibvunze tinzwisane kuti zvinombofamba sei mu first cut imomo nekuti munhu why aizoruza self esteem. I've come across so many cases of women telling me, or guys say, no, I can't date because of what my ex has done to me, you know, all that kind of stuff. So if you've got an experience that maybe you were traumatized or heartbroken and it was very difficult for you to date, then please feel free to share an experience. And I always hear people saying, to date somebody who has been single for years, it's very difficult for you to understand them because they've got their own set of standard of living which they're used to. So we can as well explore and share with
zvakamira sei, or to date somebody who is maybe still fresh from a divorce, ndo panozobuda anonzi marebound. So how did you manage to overcome yourself? How did you manage to pull up yourself after you divorce, you separate, or wakarambwa, you were rejected, wakazoitawo sei kuti uzoona kuti no kuya kunaita musanguwa, ndo pamunozoti kayaka ndihone dora asi tagara tese 27 years hai vakutseke ndazvienda zvine kadora mami nemakore mangane munhu 27 ndaingoshinga ndaingoshinga saka ndakunzwa kuti ibitterness here yati break here ndo chii chinozoti tizonzwa mashoko mamwe acho iwaya, then tozoda kuziva kuti why will make somebody fail to love again? Is it because their person wanga wainayo was too good? Is it now they are comparing? If any comparison here, okay, because I was a divorce for these years, this is what they were to do to me, and I don't think Mukoma Bang will do this. Unongoro parane, what do you call it in English? If you are failing to decide, but urumbo compare with no, I think about maybe the was gonna come back again. I don't know. Contemplator. Okay, and the contemplator. Contemplating. Spontaneous. You don't see about 10 years what contemplating away. We all contemplate things. No, spondono. Yeah, spondo. Boss be say. Mira, hold on. Anna Natandi, we all have first cut, but you will get over it as time goes on. Him cheating just shows good he was not worth of your love. Nigga is fucked and you got to tell him go love. My friends are dangerous because when they see there's good things going on. Okay, so Tandika Norguti Wewe, this guy wasn't good for you. Problem, then you went on to say your friends when going to achieve your life. Saga anopunza imba yomwendi and muru mereka onti mukadzi. Mande mukadzi. In most cases. Yeah, mande mukadzi, because like what Mukoma Gwangwe said, honestly speaking, I've once said here, panapa kuti mukadzi anokuitira action ka yekuti iwe wega, even though kana moyo wako wangora Judas chaiwo ka unonyepa unochinja kuita soft kuita Peter waitirwa maabiri bobi masaramusi uri kunzwa. Saka vakadzi ka chimboti kusateka at times, listen, we are being pushed by your friends. Vanoti pusha uri kunzwa, unoiswa mupata microwave wopfeka chidziya zvinoitwa kunzwa ukamuzi man reganiwe sibo go ahead mwangu reganiwe nyeyo ngaiti nyarare, because if also as women we want to cheat, it's very easy. It's very easy because tinoto offer zvakawandisa zvakanyanyisa kunzoko, but because ndinengizonti ndina gwangu wangu ndina sekuru gwangu vangu, I just have to preserve myself for him. Saka nyaya yekuda kutudzoti anzi matemptations munozotadza if a person is really for you, whether mwagarirwa beya kana akaisa makumbo pawindow kana akakuitira chikapa chausati wambonzwa, unogona kuti hako ka1 but unozorealize kuti but ndina sibo wangu, you know. Chimbomira unotomboita ka1 aiwa inzwa ndati varume even isusu we can say no and no, but since mimi muchiti you fall into temptation, wafola wacho, why can't you fall negumbo 1 rimwe rosara riri kunze? Anditi manje mimi munobva mapinda nemusoro nemakumbo zvese wabatwa manje. That's when you realize kuti this relationship was not worth it, you know. But unongochinakidzwa
Chinmira wakadaro. Rega ndimbokutaurira zvinoitika. Unoziva mombe hadzi dziyaidzi chero ikanzwa kuda bhuru inotaridza masaini aya kuti unodziona dzichigadhana kana kuti dzichinanzvana kana kuri kuti unoinzwa ichikuma, because ng'ombe hadzi haingokumi kana isina mhuru iri kumwisa. Ukangotoinzwa yokuma iri kutsvaka bhuru, but haizofambi ichiinda kundotsvaka bhuru, but bhuru rikangonzwa chete kuno munhu weng'ombe yechikadzi iri muhiti, rinoenda kundotsvaka. Ndio masikigwa atakaitwa. Imbwa chaiyo, imbwa yapako iwe kana iri pahiti, ndikasvika netsvimbo ndikaibaya any part of its body, ndotora tsvimbo iyeyo ndoinda pendopfuura napo pese, mga unoona mbwa hono dzichinditevera, because that rekera ndo zvinongoitika kuvanhu vechito. Zvino imi munoda preparation kuti tirare ipapa ndofana kumbokubata pemu yako iyo kana kuti whatever iwivi ndigokupurudzira kumakumboko kusvika kuti uzoitalisa kuti usvike pakuti ndakuda. Mukadzi haangoti pose pone bhenengu tunouya, asi unoda preparation. Takacreatewa zvakasiyana. I've learned something new today. Mati imbwa iri kupindura ukaibaya netsvimbo. Unoziva ndikasvika pako iwe dhewa ndoona kuti pane breed yembwa hono dzakanaka ndichidzida, ndisingadi zvangu kuti because vamwe vanoti aiwa ndibhadhara kana uchidarikira kana uchida mbwa yangu. Ndinosvika ndinobva ndabaya mbwa yangu hadzi iyai, any part of its body, any netsvimbo, ndouya pamba pako iwe ndosvika makadiko tokumbirawo zvemvura. Imbwa dzako dzinoteerana neni kusvika kumba kwangu dzese makonho ari ipapo. Shit. I didn't know this. Fair. Kungosvika kungodai any part of the body iri muhiti paya. Ndosvika alright kwadhewa kune breed yembwa dzakanaka dzendiri kuda. Right. Ndinosvika ichingonditeerera ichisvika pamba ndosvika todzivharira mumba umu. Dzimwe dzomulaini hadzichauyi kusvika yapedza kupinda muhiti ndozoririza mbwa yake. Unosvika mbwa yakaendepi? Ko mbwa yakaendepika? Dzakapigirwa mba dzine dzipigwa sadza imomo. Imi vakadzi ndozvamuri mune kadhati kayako kuti mabhuru anokutsvaga ipo mune munhu. Imi mungashupika nokuda bhuru, asi kuti munotsvaga kuti bhuru riri kupi dzinonetsa. Hamuna kucreatwa macreatigwa atakaitwa isusu varume. Okay, thank you mukoma gwangu. Sibo, Dr. Love muri kuteerera here? Ndiri kuteerera. Ndiri kutodzidza. Igore rekudzidza iri. Ngatimbozowa here kuti iwe kana muchitanzei vanoda kupurepa. Pane pamba tisingatombodi kupurepa, tinenge matotinonokera. Nomboziva. Hadzisi nguva dzese dzatinongoda kupurepa dzataurwa namusiki wangu kuti tinoda kuchuna ombosa munhu anozisa mutu. Handikuramba takatochaja. Okay, Sibo, go ahead. No. Go ahead. Inyaya izvi iri kutaura nezvacho. Wauya. Watiitewo? Chimbori pamaserious. Endera mberi kwenzwe nenyaya. Inyaya yemusikana uyu anotikurisira nezi. Iyo exactly. Chaiyo. Ungochi-emphasize nyaya yekuti the first cast is the deepest. Aiwa, no. Wazvitaura. Uwe ndiyo yakanaka zvayo kana kuti yakaipa zvayo. Unorohwa first cut handi ndiyo mbunyiki zorwadza zodi, but mukazoita 3 years muri mese munenge matojaidzana, saka zveshuwa anogona zvinogona kurwadza kuti munhu akandimbunyikidza akazodai sematauro azvo zvinoitwa kuti iye anenge avhura cookie jar ndiye anofanirwa kubva atoriona obva atoribhadharira zvodii. Saka ndinaye ipapo I feel her pain kuti zvinogona kunge zvakadaro, unless kana akangorohwa zvake hit and run zvinosiyana, because ukarohwa hit and run
sometimes the first cut you don't enjoy it because it's painful and but anyway, for her to move on, I'm thinking she's focusing too much on that. He couldn't now want to be loved. I want to be loved. Does she love herself? Even if she's not sick, if you quickly get into another relationship, there's no time for you because you're not sick. It is weird, but you don't know. But then it can be a sickness in so many ways, emotionally, psychologically, and if your self-esteem, it's a disease itself. Saka regroup. She must not force herself, and she must not think it's the end of the world. It's not the end of the world. And if I want to so she needs to find herself first. She needs to know that she's worthy, and the sure relationships comes and goes. People are different, and she's also different, and she's capable of loving somebody, and she's capable of being loved, even though she was heartbroken. But 27 is she's quite young. That's the experiment. We go through those things. But it's not your choice. And I'm gonna start and then she must know she won't move on. Because the minute you talk about past relationship, you won't move to the next relationship. So she must, okay, I will use that word. She must heal from that. But no, but she's still there. And she needs to focus on herself. Love will come. She needs to give herself love, time, and also she needs to probably find a hobby. She needs to find something to do. And I have a friend relationship, and then I get my websites, my matchmaking. And then from here to Texas, another state, let's say California, social media, ticket. I end up okay. I end up my face. So I even my face, my pictures, my face. I imagine that guy by to airport. I'm told like a full boat. I never go lodge, so much lodge lodge. Vano Buka Lodge, Vapinda Vamutin my match. Then do good to a man, then do to a monarch for him. And the Cambo goods. Could you get in this kind of relationship? Meet halfway. Yen Gabi, one over, you go on over Tisangana Central. When you are stranded while I'm visiting, you will quad. I don't know. I could see already put him lodge momo. Then I'm cheap on the sticker. It will be change the flight ticket to Kiraman and Nasuzuki. So the good boon to Kuno Wanda see I didn't even know her way. Now she's crying. Just because I do get us namun, I can't commit to my I'm a daft doing the slim. I can't teach she daft. I just type young. The Bamusi and Ambumuza. Eh, I got some money. I knew Bukama tickets, no continue to ticket. I can also get Uber. And I'm told I'm going to go and see what does that is so. You don't even tell somebody else. Now she told me as a friend because I'm you don't do that. That's a lesson. You don't do that. Don't pass through and say hi and bye. You don't go for somebody else. You meet halfway. So that we said that now you have to pay for that room and you have to find your way out from that bond and coming back here.
Saka vasikana tinoshanda kana kushandiswa, because most of the time unozoti kushandiswa because unenge wawira, but unenge watoshandawo neiwo unenge wazoshandisa. Because why are you getting into a relationship or into something that you have not done a research on? Kana ukaona kuti urikuda munhu zviri serious, handiti chimutsvaga nezvake, tsvaga nezvake munhu uyu akamira sei, anobva kupa akadii. There's so many ways, and then utoziva kuti alright, ndane munhu wangu. Zvekuti akakuda kurova bhobho, iwe unobva wamuti plus good move, unongamba kutamba tsuro yakada kuenzana. And maybe I'm talking from experience. So we are 27 years. And I'm just saying, she's young and she's focusing on. It's not wrong. Maybe it's right. I was saying the wrong things. No, she has a career. Pharmacist. She must find a hobby. Guy and then golf. Can I netball? Kana utina ref kana na coach, now you know the person you grow. You are friends first before you fall in love, because you're sure pana mwana ta matrade kuti ananga chingoti ndina munyambira ngona komanda anotonzera just because urikuzvimanyidzira, handiti urikuzvimanyidzira chingofunga unofanira ngochidiwa nani zvide iwewe. Love yourself first. You find yourself, find what you like to do. Zvinoita zvega. You attract your own. Anouya wako pamwe ndiye atari kuramba pane munhu warikuda sadhara ndini. Yeah, that person, don't shut that person down. Just be friends. Endai kuma movie, musangobatana chete. Just go for a movie. Let's be friends. I'm not in a rush to to fall in a relationship. Kana achida nezvako anogona kutawo. Wait, kana anogona kuenda. Na ari kuda kurumidza kupinda mburugwa anobva aenda. Kana ndakuva newe anokutedzana newe. Zvekuti unotozopedza mangozo zvangoita they do that. You go, you do some things together. Zvamunofarira kuita mese zvanodawo iye nezvaunodawo iwewe. Uchihila from that person. Don't think of what happened. Ukangozvifunga chete zvinokudraw down. It's not just kufunga the pain. Kungofunga chete kuti ukarambwa nemunhu wanga uchida so zvinongokuisa down. Even if you're in a happy mood, zvinongokuisa down. Saka don't think about that person. Unozviziva zvakatoitika. So why do you want to think about it? Zvinokujeopardize your future yauri kuda kuita nemukomana uyu. Saka sometimes you need to find a hobby so that you distract yourself from thinking kuti ndakarobiwa virginity yangu. And you were not robbed. You trusted this person, and you got him, and then this is what happened. And I was wega, so that kumunga ipadiriko, because takabva naye kotese, but tizvifunge zvokuti pamwe nongogona ngoti ndakashakadzwa paye, ndakapazwa, ndakarohwa, ndakakuwara, ndakakuvadzwa, ndakableeda naye to put salt kana ndakanostitchwa. Just make it a joke, because you're not going back there. Make it fun. You're not going back there unless you're not wasting that. Move on, love yourself, continue with your career. Distract yourself from this. Love will come. It's always there. Love is always there. But your education and your career, move now. And my experience about the way just but because I look at it as a joke, I look at it as a growth. That one, but I don't measure. Younger time, actually, don't go to the 2-0, and it was not that my end in 7-0. I'm not one. So I don't focus on that. It's there still. It's Bruce the game come revenge maunaita ma7 ratroesa nonwe menu panabayo okay, I'm just saying. Sometimes you want to compete. It's not competition. It's just the way things are done. Some people do it, or it's the way some people see. What is that? Are you competing? Not but you shouldn't do that. Why are you doing that? Just because the person is doing it? No, do it for you. Don't do it for the other person. Everything that you do, that's what I'm saying. She needs to love herself.
If you love yourself, you are, that love that you have, you can pour into somebody else. How can you love somebody when you don't even love yourself? I find it difficult. That's why, and I preach self-love. Love yourself first, because if you love yourself, it's so easy for you to then pour that love to the next person. How do you do that? I find it difficult. Me, I'm talking about myself. And this other one, say so love yourself. I'm asking this lady, find a hobby, love what you are doing, love your family, whatever is going on around you. Put that in perspective. The love the recipe, because I know he's the master. Because love is always there. Boom, fireworks. But the Zokuman kids, there's an interest in Skana Yakazoenda, Kanudambi, Wakasiwa, Akachema. Now, not that it was written. And I go move out, you and ask as you should have got quickly. But why? What is wrong with you? Why do you have to be in a relationship all the time? Second, sister, we want to ask him, sister, one angle. Second, to go good out here, Rudo Ziripo, Ruda Ruba pair, Rushaku when you shall one. Second, but first love yourself, regroup. Don't think about this relationship. It's going to be there. You are going to think about it as long as you live, even was wrong but don't dwell on it, because it's going to still suppress you. Self-esteem. And that's my 2 cents. Thank you so much. But I've got a question before you go. Yes, ask. So your friend, Agatizwa. Yes, this guy can when you don't have something to buy. And like enough, I got my scat the bar no see you. Tell my name after 4 in the room takes was also going to someone is not going to go see. And but I see there's no food. It's stupid, your moon. I know. We need to do the same. Murumaska stupid. Listen, Dewa. Unoona munhu umtaure pano umwe akadaro muno pano paEdinburgh airport kuno kuScotland. Mukadzi abva uko kuCrawley. Aona kuti idhafu. Ari kumuona uya ari kutsvaka abuda muregeraka. Uyu ndongodisappear. Uyu lucky wanga ane mari wakasira kupechesa rimwe tiketi ndobva azokera. That's wrong. No, kutaurira munhu kuti ashamari wakandinyepera wakati iwewe uri dhafa asi iwewe uri kasport car. Zviri nani Dewa, chokwadi chakanaka. Kana auya asina mari yebhasi. Mungoma. Ipapo mhosva ndeyako. Muri kana magariro akaita Lisa. Handidika? Pretty face. Handidika? Achininyepera zvake. Mirai. Handidika? Ari kunyepera kaisafirita achiita sei ndichinagirwa nemunhu wangu. Ndiringoona kugumira pacheta. Handidika? Indiro kasport car. Kugumira paka ndirikuona kamusoro karisa kadika kondunagirwa nemunhu wangu. Chimboita kandite body viewing munhu achiramba. Right. Ochizouya manje. Ndozoona ari wenyimi mutype yenyimi munonyema ndokutiza. Hanimiri. Kana usotondoona watita munyama ndokutokuhwanda totodisappear. Uyu akatoendeswa hake uyu akasiwa. Vanhu ndoanze kumira pachokwadi kwawabhadhara wakanga abhadhara here kulodzi kwacho. Kana ndandabhadhara Mungoma. Aiwa ipapo Dewa, that's murder. Aiwa, no. There's a lesson to us women. Deception. Mungoma kwangu mirai. Handikuramba hangu kuti listen. Mungoma. Deception. Don't deceive. Murukunzwa. Don't deceive. Enda uchati ndo zvandiri. But ukada kudeceive ndikazoona kuti apa ndaka uyu mukomana akanaka akatombereza message ku Airbnb. Kwazomusiya ikoko. Ini ndoenda uyu wokuEdinburgh wokudeceive pa train station. Aunonya banda musakondodzingira poro wega. Ndakuti zvangu team ko ndindoona unoziva after we well. Anga akumuda futi. Akati pfutseki no ndakutodya KFC West. Anga akida futi. Dafu irero. Aiwa vakadzika. Aiwa Mungoma iwe. Aiwa no akaitwa mushi. Sorry but iwe nisaumire ndione kuti uri sei.
Mati? Ndatulisa mira tuone kuti urise. Ana sivo avatongoziva kuti tiri kuinda tichiziva. Regai kudaro. Lisa, tinoziva uri good the way you are. Aiwa. Yes, but then still, they were. I think it's the show. Pana pachikoro tinenge tichidzidzisa nawo. Ine ndakatomudza ndakatoti no, that's a lesson. Even unogona kunge usina mari, iye ngaauye kuno anokuonera kwamana kwako akakusiya at least you are in your area. Ekuna kuendera kwake uko unotobva wako kwachiseko anogona kutoti kutonge atori pamwe opposite room kuti aone kunoita sei atodedza mabhurura kuti ndachisiya chimusikana chirimo uchikudongora kuti ukuta sei apo kutozhamba hauna mari yekudzokeresa hauna chi plan B vasikana. But yes, let's not just adult ourselves. Certain category. Kolisa all right, Lisa Mutete. Ozofuta omsiya ere. Aiwa no. Munhu akachinja uinaye. Mirai, let's be honest. Anditi we all know people will change. Anditi. But ukanditi iwewe ndiri kunyenga. Wondinyepera. Ndinatozira ini shamwari yangu inini hangu inini ugo hipo valley yandona mukoma gwangu ndezva mukoma gwangu. Ini zvandizvigonisvo. Handitika? Ndira kuita body viewing. Uchingodai so kamusoro unga kenyenze uchingobudisa pachete apo. Ngoda kuti passport photo apa chete apo. Aiwa ndiri kunatsoona kana chiudaiwo ndichinatsouzuma ndichiona kuti uchingodai chete so. Wachizouya manje. But then ndokuona kuti hauzvandaka unonyema mukoma gwangu iye mukoma ndiri mubigaini mudadaumba 10 pounds. Ina hangu chero ukauya uri Mutete, I will accommodate you because hapana handinganyanyi kuzozvipadho kamurekera ndongoziva kuti ndichakupa chikafu unofuta zvako unoenda ne. Asi mukoma Dewaka ndimunenge maresha nekuti kutaura kwose kubva rini kusvika rini muchinyeperwa. Aiwa. Mongo mutaura kuti ndiri mudhafu. Iye akazokunyeperai kama mutaurira kuti handidi iye akasimba kudaroka. I think at that point in time it's deception. Kwete ungoti mringofungira chete. Ongozouya. Aiwa, Dr. Love. Muona zvinoitika Dr. Love. Ndezvekuti madzimai edai iyo mhanza dzedidzi. Dzine kamwe kachitsotsi kadzinoita. Urikuona. Kekuti vanozviita naBeyonce, vasera naBeyonce. Mukaenda Dr. Love, nda kutoira mapicture ndoti paFacebook, amutarise vanhu paFacebook wako. Kuzoona vanhu in real life kaunoshamiswa kuti no man. Ini ndokupa example yangu. Ndine vanhu vandotaura nawo kunoku, ndiri kunoku, ndichenda kuZimbabwe ka. Vakanaka paFacebook apa. Kuzoenda kuZimbabwe da kuona so. Ndokubvunza kuti uyu ndiwani kuzviyeyo. Ndiwe Lisa. Ha. Iwe shamwari. Iwe. Ndibona mama serious. No, I'm just using your name because ndo rap. Munoza pano bekuti they deceive a lot. You know what, I'm shocked with the way that you do. Like seriously, unotobvunza kuti ndiwe ningi, ndiwe chiderewe. Ndokubvunze. Because that's rude. Even muno mu UK ga. Ndosangana kwandoridza kuti kodhewa amusikundiziya Dewa. Kuti undiwani kweyo. Dewa ndini ningi. Ndotenda ku Facebook. Ndoti ndiwe. Aiwa, let's be fair. Tell my picture on my Facebook and okay, I'm not trying to diss anyone. Finally sakuti kana mashamwari dzako pa Facebook yoga. Munhu yemutsvuku ka unozvibvunza kuti mukoma gwangu wazotsvuka kudai apa. Aiwa, tinozoona izvo komanesha. Let's be honest. Shamwari yangu anditaurisa rake anoya pana basereka. Iyo yedio kuti je kuridzai. Munhu anagirwa nemunhu zvatakazogarwa beya zviya agarwa beya zvawirirana zvatorana hande kuteni kwangu aenda vakatonga mudzana mota ibheswa ibva pakwa yake mukati bvatsindirwa kumashure zuka nemunhu ndakunogesa apa ngapfeka corset kadumbu risi kuoneka akanatsoti mbambamba uri kunzwa magaro uku dumbu ri flat 6 pack mukadzi hanzi unoziva vari mekatineka kamwe kafile to mukati nongoita so
hane shamwari yangu ndiwamunoza chi ndakatsorera zvangu pamubhedha ndadabvisa sheti ndasara nevhesi 1 gumbo riri pamubhedha 1 rakatsika pasi ndakabata hangu foni yangu soka ndikumira kachimoko chaenda unogeza unoza kamukakurelaxa kaika wakaisa musoro kwedibhodi zvako chinatsomarineta kuti munhu wangu ari kuuya hanzi Dehwa munhu akauya so kubva kubathroom akasungira tauro mazama akavharwa netauro kudai so vatora kembe yake apamba ine cheya Dehwa pakati tauro bvisei tauro kudai so Dehwa dumbu rakavhara kusvika kuti pwa hanzi ndango ndakamafunda hello what I say what happened just give me a minute ndiri kuuya ndasvoti kabva ndabuda pandaenda uri kuona I'm just saying imimi Sibo unotizwa vari ini ndinotiza hatinyamberi ndinotiza handimbomiri don't even deceive me ndotiza Dr. Love ini ndinotiza handizodaro aiwa ano imina Dr. Love hamutizi aiwa kai kako ndinodhiraivha ndajaira magonyeti icho kungoti kikechekeche vhamu but I think zvitaona mukoma gwangu zvakangonaka so wakangona kuti munhu ngiri bhuti achakwanika kana kuti size yacho iswiti you can actually find unongonyepa kusongotsa kaiswitse kuti actually paita emergency kuti darara ndakutokusiyawo but kwakudzokera kwako kure saka see kuti waita settle down chikafu in your room and you wake out tomorrow but I don't will communicate later and that's it. Why that courtesy? Why do you want to give that case somebody who deceived you? Why do you want to be so nice to somebody who lied to you? Why do you want to be? Let's be fair. Hold on. Uyu munhu akadeceive ani munhu anga ari kwangari akazvisungira koseti yake akazvichenera makangoona namafestival kuti ndakufarira wakati newo ndakufarira wakati tozoonana kati right rini musi wa22 ndoono right nendiri off okay uya musi wa22 wakuzvitengera tikabhuka tiketi kuti ndiri kuuya ananga kutori iga wakamukomona kuti ndachibata chibhebi changu chekumanchester uya tikusangana anogara kubirmingham iwo musikana wabva wamhanya kubirmingham uya blazi vatomhanya kuzokutora kuairport kadzanakirirwa mota dziri kutoyuwira chicha ndakazviparira izvi akuenda neyo panze kuti uri kutaura dai akabva amuudzira paairport pakabva arora U10 maybe ndizokuti ndotaura but varume kuti mune mwoyo wakanaka seri kwarume hambodi kuramba vakadzi like that kana kuti kuramba musikana hambodi kurwadzisa direct inaso zvandiri kuedza kutaura ini zvandiri kutaura ndezvekuti handitokutakuri ndinotokuhwanda handomboti uyu chimbomira Sibo chimbomira uyu Sibo chimbomira uyu he was so kind to a point yekuti inini I wouldn't even do that. And one thing that I want you to educate you ladies ndekuti whenever you're going for a date, I always say this: usauye uchidaiwo uchimacha usina anything. Takura clash bag mari nekadhi rako because unoitwa izvo zvinyowani dzakaitwa munhu izvi. Ini ndinotiza handimbomiri. Lisi wanga wada kuti chi? Ndaichida kuti this friend of yours akanga ari rudewo zvake because akazvitorerawo munhu ndozvaanga ari haana umunyepera kuti ndozvandiri ndozvaanga ari. That's what most women do. Vane iwo amunoti maapron acho mamaffins iwawo. They do that so that they appear nice. So who was rude here? My friend. The friend. Dekangoito mbichana ubazwe. Unozati ndozvinyepera wana kuti munhu wese akanaka nyengo wakashata anozviti vakanaka. Saka iye anenge achiti ndakanaka unozva pana munhu anozviti ndakashata. Andoudzwa nemwe munhu kuti wakashata ana nhingi akashata but kwari anenge ari siponono. Saka anozozvitaurira sei kuti uno munhu ndifunge yako handine mazinyama kana ndakadai hataurika zvanenge achizvona kuti munhu akatonaka anofara ndatonyengwa wa. Saka anoenda nekunaitika havasi vose vasingadi manyama acho. Unoziva ma-stretch marks aya vakadzi vamwe havadi but isu takakura tichiziva kwedu kuti mukadzi anewo aya anonaka. Ndozvamentality yatakakura tinayo kwedu. Iwo aya dzomumakumbo dziya dzine dzakastrecha, my god, waiti ukaonekwawo neidzedzo
kwedu kumasvingo patakakura tichikura ndo zvatakangokura tichifunga. Saka vakadzi vese vari kulabor room maitovada. Saka vakadzi vese vari kubva kulabor room maitovada vanenge vane ma-stretch marks because every woman who got pregnant isitaiona dzomumakumbo tasati taziva kuti dzinogona. Pana umwe anotoita ungati ndimanjenjenje ari maline achona kuita kunge mbizi kumaregera. Isu ndo zvatakangokura tichiziva. But I didn't know. Ma-stretch marks anonzizva neshona. Erekera nganga hadzi kana kuti chi? Vamwe vanodziti nhevedza mutundo but ndiwo masaji ari true, ndiwo chaiwo magona iwa ndiwo chaiwo. Nhevedza mutundo. Yezvoko. Yeah. I want to dispute because I didn't know no anonzi chine chishona zveshu matotibastira. Ndiwo. Chiro ndakasara hangu kushona. But anyway, nikirikini azvireve kuti ati makataura kuti munakiro womunhu uri mupfungwa. Saka manongoti vane masichi masi vakanaka pakudi. Aiwa, painzuka izvonu zvataingokurawo tichiudzwa nanasekuru namadzikoma. Vanonaka. Kuti vakanaka, makati vanonaka. Vanonaka. Kwainzi ishuga. Unazo here iwe Sivo? Handina, handiti izvozvi. Handiti izvozvi. Ndikatose. Ndezvekumasvingo. But anyway, Dewa, so what are the executives that plan B, wherever, regardless of where you're going. Can I go to Nandiende Kunu? This is not plan B. Yangugama yangu yangutana yangu andiende sina plan B because andidi kusho disappoint. Inende ngati lesson yekuti ukapina into switches na yekuti unozvinzura tsitika. In our take it as my problem. Sorry what I okay, don't say sorry, it's okay. So because I let myself get in this situation. So it's my problem that doesn't build up. I want to go and dig it because I know you must say yangu as most. So most of the time my stories like I wonder to me they don't mean anything. In the fact I'm a sorry for myself because I let myself cannot listen and gigi what they want to bend kuchiriza show because show is bueno but ndinda sumu zamba kwangu kuti bamba kwangu show ikubowa ndi yawo asikona kuridza. No, I won't blame you. I'll blame myself. It's me who took my time to make up your gigi because it's my fault. I'm putting myself in that situation. Why am I blaming somebody else? So I always blame me. No. There's number civilization. So that's number when she would have felt all these things. So whatever situation goes, it's my fault because I let it be. But anyway, yes, you would have no and vakadzi tinovaisa papressure imwe sometime iri unnecessary. At least you're saying it yourselves. Yeah. Pressure. Yeah. Pressure. They were namabhega ari muna vakadzi are bound to make you to put on weight. And iwewe somurume unofana at least kugona kutora ma driver's license ma class A from class 1 to class 4. Yeah. I disagree with you there, Mukoma Gwangu. Tarisa vanhu vari kuuya uno vakauya nama-COS manje. Tarisa simbire yavari kuita. Umwe anga ari slimi. Iyeni pano ini ndakakura ndichinzi ako. Mama wangu pavakauya uno time yavakambouya uno vakandishaya completely because handina kumboputa weight muupenyu hwangu. Ndaitoita kunge ndichatogwa nemhepo. But at least tinofana kuzvipaorekera kuzvipa rumu yokuti madhamu anogona kusimba. Yeah, handisiko kuti inini ndai kumadhumba but vape rumu yokusimba because muna mabhega muno vakazosimba wodini Lisa support me more. Wotambura navo. Lisa support me. Mukoma Gwangu. I want to differ with you there. I want to differ with you there. I want to disagree with you, Ipapo.
vanhu vechitema they think kuti unzi une good life is gaining weight, kunzi unzi une mari hanzi, especially varume vechitema kuti hanzi mukadzi wangu nditi ndiri kumugona umuchengeta hanzi ngaasimbe. Why? Chick, double chick, munhu anenge ane double chick yakadai so kudai. Aiwa, hoko izvo ndizvo ndiri kuzvinzwisisa, but iwe vendiri kutaura ndezvokuti iwe mufana dewa ipa mainini rumu yokusimba, because vakasimba uchashupika, uchasweta. Vape rumu yokusimba. Ndotiza. Hazvo zvandakavhotera izvo ndotiza. Uri kuti njireko chikwira chinja uchidzika, unoda kukwira kuenda kupiko kokudzika ine hangu chero ukandipa chimudhudhudhu ndinofamba nacho, ukandipa bhasikoro unofamba nacho, ukandipa gonyeti kuti inda mukoma kwangu iye munhu anokuda kukwirira kudzika ane arikutadza nekudzika kuti wanalisa dzika, uda kukwira kuenda kupi? Calm down. Dr. Love murizei. Anyway, rega ndongandinambwa ndakabva panapa nezuro ndonga ndadzoka kuma4 regai ndovata hama dzangu. Alright, okay mukoma kwangu, thank you so much. Alright. Pamwe ndichamboti garei kumateresi ikoko ndichiona bada handiri kukotsira, ndiri kutoremegwa nadzopo. Alright, regai ndite recap kabhuta ndakwenda kutandambobuda zvedu mutopic tipelesa mukana na Dr. Love. Right, we are back now to our story. Kuzombodivata zvedu tienda ku, but otherwise let's go back to our story. Our story says, afraid to love again. You know, Elder, they went DDC. Could you please keep me anonymous? Thank you, Elder and team, for the wonderful job. Elder, I'm a young, enthusiastic female, and to be frank enough, I'm doing quite well for myself as I'm blessed enough to be a pharmacist student. Elder, most people, when they see me or talk to me, would think that I'm a happy young lady, but that's not it. Elder, I dated a guy for 3 years, and he was my first love, and I was deeply in love with him. Elder, like people always say, first cut is the deepest. I gave him everything, and I'm sure you know what I mean by that: heart, soul, and body. Long story short, he cheated on me with a good friend of mine. And ever since then, I struggle with self-esteem and confidence. I broke up with him, of course, but I think so little of myself sometimes, and I don't know what to do. I've been facing the battle for a few years now, and I'm about to be 27. I recently started seeing someone who has been a crush on me, and I thought, here is my chance to love again. And now that I'm finally trying to open up and let someone in again, he will text me first and I'll respond with a vigor only for him to go quiet. At this point, I'm extremely miserable and I don't know what to do. I crave someone's presence and attention, and sometimes I feel like I'm asking for too much. I've given myself time to heal from my past experience, and even though it's an uphill task, kind of battle, I still want to love and be loved. What do you think I should do? Lisa, what do you think this young lady should do? Asimunondi jump ainini ndanga ndauya vanhu vari 4. Moya matangisa Lisa re Dr. Love. Aiwa vanombontangira Dr. Love. Dr. Love amnotangisa Lisa ben. No, pangari 4 mkoma gwangu mkoma sisibongi ndindazoya number 4. Kwakazoya number 5 ndilisa. Saka andizive. Dr. Love matangisa Lisa. Aiwa ndapinda before but ndinoziva. Ndokumbirawo saka. Indai. Thank you, Dr. Love. I'm going to respond to this lady because I've been through the situation, that same situation, cut 2. And I've been able to pull through, huh? Okay. So I'm just going to respond to her as a person who has also gone through that. So I know Kuti, to some people, this thing of first love, the first cut is the deepest.
like anadewa, I know kuti you believe in the first cut is the deepest. Isusu ati we don't believe in that zvedu, because some of these cuts are just a life experience, or it's just a cut to prepare you to another level of life, which is better than the first cut, so uka through that situation whereby you are cheated by the person that you say you really, 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 really love, by someone especially your friend, it's so, you lose all the self-confidence. Hazvina basa kuti wakanaka sei, hazvina basa kuti uri intelligent sei, hazvina basa kuti wakaita sei. You lose that confidence. You start to look at yourself kuti but pandakanyatsoshatawo ndepapi, kana kuti pandakakanganisa ndepapi. Where was I a bad kisser? Was I a bad toucher? Was I asking too much? Was I not giving the person the attention he wanted? Was I what? Where? Why? Where? You ask yourself a lot of questions, and those questions, they will be having no one to answer them. And for me, it was my best friend, like the person I really, wandaitoti kuchikoro kanzi your best holiday, you tell kuti holiday yangu ndanga ndina best friend ni doubt tichidaiso, only to find out uyu zvake uyu akatochitwa, but for me she fell pregnant for that guy. And then I found out numbeyato kuma, I was the last person to know. Numbeyato kuma 5 months. Iwo unotodzoka area, because I was now staying in another area. Unotodzoka area uchoenda kumba kwefriend yako, you thinking kuti on the same page, not knowing kuti your friend is now sleeping with your man, And people, people vanenge vachinyatsozonasa zvekumarocation, everyone anatozoti doubt anodanana nachipo, and munenge mutori nekamwe karelationship kekuti people will be saying uyu ari kutoenda kwana chipo, uyu ari kutobva kwana doubt, that was the relationship. It really broke me. It really, really broke me. Zvokuti you feel, that's why I understand why people commit suicide, because unenge watopererwa, the society inenge ichikuziva muri malavi davi, you don't know what they will be talking about. Vanenge vanga vari jealous newe, they will start talking about you. So you feel so empty, you feel so lost, you really don't know where to look. You think that everyone knows. You don't sleep, you don't want. But I sank myself into music, like loving music. I started loving music. I would just put my headphones, put loud volume. I start just enjoying myself, enjoying myself. Here and there, because you stay in the same mood, ukamuona unobva utongofunga izvozvo kuti this is what is happening. So what, when these situations dzikaitika, doubt, there are two things zvinoitika kune the victim. It's either anoenda on a rampage yekudanana nevarume vakomana, trying to revenge one, or trying to replace the other person that is on a rebound, or trying to just find company, kana kuda kuita show off to the other guy kuti I am still on the market, And the other thing chinoitika is you collapse zvekuti you shut everyone else, everybody. You shut everybody. You don't even want to see a guy
you don't even trust any guy that comes close to you. You start to like, even the nice ones, even you just feel like every man is a liar, every man is a cheater. That's when panozobuda that muromo kuti men are dogs. Hence, not all men are dogs. But because there was one dog which messed your life, you just feel good. That's how every other man is like, of which is not all men want. There are sweet men out there, sweet men who sweep your feet, people who love you, people who care for you, people who fill you up with everything that you always wanted. It's like you start to feel good. So maybe that relationship, and this happened, it was a mistake, it was preparing me for this one. So I always believe, let me finish on this one, how I overcame. I overcame by singing myself into music. I started loving music. I started sinking deep into music. I started going out, not spending much time indoors, going out, not for the bed, but just enjoying myself. Then on the second one, andakura ndatopedza college ndato kubasa. I had a friend also. Zvanishitaurwa namukoma gwangu zvezvo women we show off a lot. This was a guy wekuti you have a friend and your friend anengaitoziva kuti uri pakati, uri kuita zvakati, una nhingi, uri kudai so. That is very dangerous. It's very, very dangerous. Your friend should not know every move that you make in your life, because that gives her or him the room to be with your partner or to destroy your relationship. So be very conservative when it comes to your relationship. On this second one, I think I dished out a lot. So every time that I'm not able to go and see my man, I would say that's when she got the time to go and see him. And I found out, but on this one, on the first one, ndakambo fighter. I know fight for your relationship azvishande zvezvi kana siri wako munhu asingori wako. On the second one, I walked out because I was mature enough. And I remember there was a time my mom would say that you have sleepless nights on the first one. And my mother was like, munhu uri kuchemera iyoyo ka akatorara ende ari kutonakirwa nelife yako, iwe wakazvisungirira. Go out there and have fun with your friends. Sometimes we give up on love, and whilst there is the real love, there's a difference between true love and real love. So true love hakuna chinonzi true love. There is real love. Real love, this is whereby you go and meet the person who matches your personality and zvaunoda iwewe in life. So we have to understand kuti these things, they happen for us, not to us. So this relationship, my sister, she's my young sister, which ended because of this. Maybe it was supposed to end that way, but I would like to tell you to take it as a life experience. Yekuti ndakambodana naningi, and one day you laugh it off, or unotozozvibvunza kuti but why was I killing myself nekufunga munhu angasitomborine naiwe? Maybe he didn't even fight to win you back, So why would I worry for someone who is not even worried about me? Some men, they pretend to come and say no, because he wants to keep on using you. So I'll take it as a life experience, and life goes on. People go through different experiences. So this one, maybe it was one of the experiences that it was preparing you for another relationship.
So you just have to watch out on the do's and don'ts that you were doing in the first relationship wozviregera kuzviita in the second relationship. Zvinhu zvese zvinoitika mulife, they open up our eyes. They are meant to polish us up, not to shut us down. I believe in love, and even if I fail today, I keep on trying until I get the right person, because I deserve to be loved. I deserve to love. Saka zvimwe zvokuti first love is the deepest izvezve, it doesn't work in my life. It doesn't work. It was an experience that was supposed to be an experienced, so it's nothing. I don't even remember how it happened, where it happened, for who. Because those were memories, childhood memories. I don't even know what happened, and I don't even want to remember whether ndakazviita nemunhu wandaida kana kuti wandandisingadi. That's not the case. But so you shouldn't give up on life. You deserve to be happy. You deserve to be loved. And you also, like what Sibo was saying, going out, if you mean to change your routine of life, like in 2023 achangotanga, write down the things that you want to change about yourself. In Inango, I've decided to change about the way I used to dress in 2019. Is not the 2022 is not the way that I want to dress in 2023. So those are small things that brings in some change. Life Marco, the hairstyles I used to do in 2022, I don't want them in 2023. I'm improvising them, Do you, be you, love you, and that is when the right person will come. Hey, imagine zvake 80 age, 27 years, having a new lifestyle, having a new wardrobe, having going out with friends for movies, laughing, and kana go find something classy to do, something that you haven't tried. Go and try it out with this guy. I know hanzi zvinonzi anadewa muchazotudza hanzi zvinonzi hanzi a man cannot be friends with a woman. Kunyeperana chako hanzi anenge ane zvaanenge akateya, asi anytime the door is opened he gets in. So I don't know now if maybe with this guy you can try him, but I just want to warn him, her kuti, if this guy is going to come into her life, he should be the one coming into her life, not her going into his life. There's a difference with coming into my life and coming into your life, because Akaita going into his life is going to live by the rules of the guy. Akamuti nasanzokwanisa kuya uzokuona, she gets stressed. Akati, I can't pick your call, I'm doing this, she'll get stressed. That if this guy moves into her life, it means that her schedule zvake ndo noza dewa mulife muna mukadzi aufana ungonzi ukabatirwa phone ukanzi, hi Lisa, where are you? I want to see you right now. But okay, fine, let me come. No, ito munhu anenge ari busy wo, ane zvekuita, ane life. Ukati, Lisa, can I see you? Let me look into my schedule and I'll come back to you. Even usina zvauri kuita, just say, let me look into my schedule and come back to you. Just give me 30 minutes or I'll give you a feedback tomorrow. Ndozvinoita mukadzi akangwarira, musikana akangwarira. You don't fit into someone's schedule, but fit them into your schedule. So ngaite schedule yake yelife yake yada kurana muna 2023. Keep yourself busy. Sometimes it's not like I don't want to respond to people's messages, but ndintori busy nelife yangu. Saka ndikatadza accommodate life mangu aikona kutama, but it's only kuti ndendiri busy at that moment. When I get time, I will come back to you. Ndozvinoita munhu akangwarira. So she shouldn't be crying over spilled milk. Go out there, my sister. Go and have fun.
then andiri kuzimbabwe ari kupi munhu wherever she is. I wish I was where she was. I was going to teach her how to have fun without a man, because ndaona paanyora kuti hanzi I'm craving for attention. Atione my cravings attention. I know every person feels that. There is a time yekuti maybe this guy was buying you chocolates, was bringing you flowers. Now it's not happening and you now miss that. But you can buy yourself flowers, huh? You can buy yourself chocolates. And in any day, I believe kuti munhu wese anopinda mulife mako, you can teach them how to treat you. So this guy even akauya mulife mako uyu ari kuti crush you, teach him how to love you. The way you treat yourself, like what Sibo was saying, the way you love yourself is the way somebody else will love you. Kana ungori munhu ari scruffy, munhu anongokutorawo semunhu ari scruffy. Kana uri munhu ari disorganized, every person will take you as disorganized. Be munhu ari organized, munhu ari up to date, munhu anoziva zvaari kuita, munhu anoziva zvaanoda mulife. And when you see that guy and when you go out with this guy, don't go and pour out zvese zvakaitwa wakaita kuti relationship yako ipere. Reserve some of the things. Tine problem wakazi, mukadiwa mukatengerwa pizza, mwaya zvese nana tete varowe vekumusha kwenyu woda kutoudza munhu kuti tete wangu anoroya, bamukurongwa nechikwambo, ninga akazodaiso. Munotaurawo zvimwe, munopota muchidira, muchimira, seeing your relationship kuti yakamira sei. So when you go out on your first date with this guy, don't go and pour out everything. Kuti ndakazodaiso, akazodanana neshamwari yangu, akazoita so, akazodaiso. If it's possible, just tell him kuti I'm not ready to share about my past relationship, but just know that my relationship has ended. I wish I was where you were. I was going to teach you a lot about how to forget about this loser. In any dewa, I always tell people kuti varume dzikamai zvenyu varume vedu, imimi varume vedu imimi. Kana mukatoona tichiita ma-ex edu achinge ari mufoni, haisi nyaya yekuti toda kudzokerana ba, but inyaya yekuti aone kuti I have a better life now without him. Saka maybe you should be proud of us kuti at least this dude is saying kuti he has lost and now I'm ndapanyanga. And unomboza kuti pane mumwe munhu wekuti zveshuwa akasiiwa akatozoita mumwe face, life inotoimprove. Ufunge anototsvukira uchiti naimi mwana uyu zvaakatonaka, kumukomana uyu yaimutambisira nguva naimi ndo zvaachatozofeel this girl. And I declare this ex of yours usambomublock. Ina handiblock ma-ex usamblock. Ex anofanira kuona progress iri kuitika mulife mako, and ukamuona usotombomutsamwire, nyatsomusekerera so that anoramba achikufollowa achinyatsoona kuti you are better off than when you were with him. Aitokutambisira time. Even your friend iye akatora your boyfriend, don't block him, don't block her. Let her see kuti wakatoita basa shamwari, iwo ndiwo wakatoita muponesi wangu, because if I had continued in the relationship ikai ndingadai ndisitombori pamalevels andiri. Thank you Dewa. Inini my friend iye akaita mwana uyu ndakatosangana naye kuZimbabwe uko, pandakaenda kuZimbabwe apa ndinakatomuti yesi akati tilisa, ndati ndini, you know. So some of these people, you just have to show them kuti shamwari, if it wasn't for you, take this as a joke. It's fun, like what Sibo was saying, kuti it's a life experience. You just kuti, you know, if it wasn't for her, I could have not been having this sweet love. What to remember, this is sweet love. Takutozodedzwa kumucha 27 years unonyanya kukura zvako. And I think we have healed enough. Time yako yawakazvipa, it's enough. Now it's time to move on. 2 years is enough. Ati makore mangani zviya achihila hana kutaura zvake. But I think you need to move on with your life.
and have fun shamwari yekuti ex wako akakuona hakunzwire tsitsi but anotonzwa kuti utaura ndaitambisira mwana wavanhu nguva iri bodewa. Right, before it's to end, Mira was saying, Hans and Alisa, therapy, to keep your exes in your phone, to keep your exes stalking you by Facebook. When you meet them, give them a broad smile, no speak up. Kweti mwari makanaka. Kukadachka kuriyambutsa. No, amutara shona chaiye kuti muna iki kadachka kazi noma kutoriyambutsa. But I don't think kuvakadzi munokwanisa kuzviita. Kuti ex varume I think atizonyanyo godoki sterek se magodokira nda vakadzi. I'm just saying, talking as a man. I don't know how, but hey, Lisa, thanks for sharing your story. And you know, it's something that made me sit and listen attentively. And listen attentively and writing down. And also again in his own zones of Garam but after Dr. Love, I think Dr. Love needs to add something on you. Pane mawedza wataura ninge 1 2 3 4 5 6 7. You know, whatever about rampage, revenge, replace, rebound, justify, show off, still on the market. All those words, Zabudapa betrayal of a friend. I think betrayal is the most thing that hurts everyone who gets betrayed because of the faith, the trust, the loyalty, and the belief you are not going to attach to that person. Or could believe or no, this person is loyal to me. This person is more like my second eye. This person will be there for me. So because they betrayed you, so all these 7 things that you've mentioned, they will start to come out because of that betrayal part. You not going to rampage, revenge. But if it was someone else who was not your friend, ango snitcher, I think atora, you know, whatever happens, you won't go on rampage, you won't go on revenge, you won't go on replace, you won't go on rebound, you don't need to justify anything, you don't do show off. Well, it is what it is. But because of betrayal, I think betrayal, that I see a lot of people who do exactly what you've said because of the betrayal. So I think it's a lesson to everyone. When someone trusts their life with you, at times you mustn't betray them. That's why you always hear, I mean, they were trying to say, don't betray your own, because it's so heartbreaking, because then was also at your point you've overcome and you've healed. We're gonna therapy that helped you and support from a moment. We're still young. There's no need for you to cry. This person then ukona mechanism, you know what? For me, this is the way I'm going to cope. This music is going to be my therapy. And because of that, you manage to pull off and you become a better person. The second one, no, I've been there before. I once walked this road. Why do I need to waste my time on that? Then you meet the person who betrayed you. Because now what is it? Paari. It's more like at times people want to go for but no because I always give people example in any
my life changed when my father lost his job in Takazukura Gumanda Reserve. My secondary school, I had to pay school fees for myself. And all that kind of struggle and everything. But the very people, yes, they are looking on me. But you guys do know what the kudai pasina mimi ndichiya muchindiisa mutsangadzi muchindidai so the struggle, maybe I wouldn't be where I am today. But because makandikika but makatondiyambutsa saka now that's why mina now Zimbabwe ndotaura kuti at times I feel bad. Ndakambia panapa ngati no aufani feel bad because zvakazodi ndika no, at times I feel bad when I'm with them kuti I was below these people. They were better off than me. But now, I don't want that. I just want to be a normal doubt whom they grew up knowing. I try as much as I can. I just need to blend in. I because I don't feel comfortable. What you did, try to think because but in life we learn. Dr. Love. Hello. What do you want to say, Panalisa? Yeah, Panalisa, I think that you are a brave young lady. For a beautiful lady like you to go through those things, but I know it's true, and it happens. Jamataura, I think, kanavanunzwa, bari waskana, and seeing who you are and what your demeanor, I believe kuti they will learn a lot. Neno ndato dzidza. Pane zvandanga ndichida kumbofunga ndomboti ya papa ndidi kuti ndizvitendere. But when you started saying the things making sense and logic as well as emotion, iri mukati momo, you were empathetic, sympathetic, and you actually were relatable. Zvokutora kutika vakawanda vachazoinzwa kana kuti vari kunzwa will actually see a light through the hurtful and the painful moments. Yes, snake in the grass, Nana Pamela. But at the end of the day, the story pama pedza kuti ndakazotu uya mskana uya pamakenda mZimbabwe makaba manomuti moroi zvakanzi ndiwelisa. The pain that you would have suffered, and I don't know for how long you suffered it, and it wasn't warranted. That pain, mukadzi uyu paakazokuonai muchinyemwerera kudaro makasimba nekunaka zvakumaita kudaika, and also where you have gone and you have been pamava nhasi. I want to believe kuti if she's still with this guy, or if anything, akatogaya hake kuti dai kana kuti kutodemba nyangwe akasadaroka, the testament yamaitaura kuti you approached and were very civil to this person is a testament to your maturity and your courage. Vakawanda havazvikwanisa izvozvo. So I big you up. Mutori munhu wekutotarisira kuti yeah, this is how you should do it. You heard me? This is how you do it. This is how we roll. This is how we roll. Yeah. But I thank you very much for sharing that that personal piece of your life. It's eye-opening. Yeah, Dr. Love. Okay. Ndafunga kuti ndichatopiwa nguva yekuti ndisime down because the emotions angatobatwa ipo panapa ka ndanga ndisina kuenda ku feeling station the negative one, the positive one kuti yeah zvinorwadza. And tose I believe we've gone through this. Hapana munhu vashoma ndofunga
vasingarambwe kana kuti vasingarambe asi zvinorwadza. So first of all, kuna hanzvadzi yangu yane 27 ndinoda kuti kumuzivisisa kuti you are not the only one and you will not be the last one that will actually experience this. And in so doing, I want you to know kuti zvinowanikwa muupenyu, zvinowanikwa muvanhu. And obviously, tiri kutaura hedu tichidai so while you are still in that situation yepain. But I want to assure you kuti nenguva, time is heals and time is an equalizer. You are a pharmacist, potential nengirkini, life yenyuka. If you don't mess it up today, your life is going to be 10 times, if not 100 times better. And you'll be better for it than kuva une munhu anga achazokuchita. Not this time. Lucky wakatobatsirwa kuti this time wakatoona kuti uyu munhu kauyu ndio zvaari. Maybe marorana apo matowana upenyu hwakati ozozvidari kune ushamwari yako kana kuti unewo mumwe munhu, because that propensity yanga itori maari yeye mukomana uyu. So you are lucky to have escaped a bullet. You've dodged a bullet, ipapo. I know my words will not comfort you right now, but kungoda kungokupai the sounding board on the other side of the chi of this painful moment here. You should take heart. Hazvinei kuti uri kurwadziwa at this point, especially when you know kuti you can wake up the next morning, dust yourself, wind up nogeza, look good for yourself, and then do something for you. I know kuti you are saying that you are yearning for attention. That attention is the void yakasiwa nemunhu waifunga kuti unoda and you trusted. And that void kuti uivhare. You don't have to look backwards. Tarisa pauri papo and take stock of your blessings. You are blessed. You are actually going into a field that is a very lucrative field, monetary wise. You are getting into a field that is very, very, very fulfilling when it comes to the social life. You are going to be helping people, and you'll see those differences more so almost immediately, because basara kusoitaka uchaona vanhu vachauya that you will serve vachato kutenda nekuita basa rauri kuita. So there is that social benefit from that work. And also there is the emotional part yekuti unetoane mkomana akatokrasha for you. As you are not giving him the full attention yauri kufanwa kumpa. Because if you are yearning for attention when you already have somebody that's giving you attention, whose attention are you looking for? I think you are looking to justify the relationship. And I'm saying you lost it, not because you were the loser, but he was the loser in this situation. Because of what I just stated, Kwaur, your life, your future is actually bright. But I would also urge you, Kuti, don't destroy it because of somebody. Munanotozvifemera arikutozvinyendera kutoileti achitoningirikina achitozvimeno zvaari kuzviita ikoko asingatombokufunge iwewe. And you are going to destroy yourself. And how do you do that? Ukagara uchimufunga yeye, you are going to either become emotionally stunted. And that emotional stuntness, inokwanisa kuzokuvhiringidza. Because pharmacology, pharmacists, that's a very, very tough field
to actually study and be stressed. You don't stress iyoyo, and more so kubva wawedzera stress yechimufana chisina nebasa rose chisina nemhanga dzose nothing. Akakutokutaridza kuti he's not worth anything, not even the salt that you thought he had pa pedestal yawakamisa. Those stresses, if you don't watch out, could affect your studies. And that's where my concern is, Kuti. You could literally destroy your own future. That's not worth it. But beyond that, the potential of this new guy who you come, hoping that you have given yourself time to heal. And I think I will start to a healer. Because if you have got this new guy and still thinking, Kuti, you need attention, General Kuti, you are still thinking of the past in the present. And that past will destroy your future. Chitanga nas, where you are not actually giving a chance to this guy, the new guy. Pamwe, it won't work, maybe it might work. Maybe that person here, a new guy, is your rebound. Okay, fair and fine. Please, think about what you are going through. Don't lead this guy here to thinking, "Kuti ane future newe," if you don't think so yourself. Because how you are hurting might also mean kuti iacha rwadziwawo. And I don't think kuti you are that person wekuti unoda kurwadzisa umwe nekuti wakarwadziswa iwe. And I can also think kuti you can sympathize. So be fair to this new guy. Be honest. Womuti aiwa pamwe this time around andisati ndanatso kuhila to the point yekuti chi ndinokwanisa kukufarira ndichikuda nemazvo the way I know how to. And then give him a chance to step outside. Womuti, either you can stick with me and understand kuti I might not be fully there, or let's do this some other time when I'm ready and I'm fully recovered. And that person might back away a little bit. Instead of kuiona relationship hiyo as a future relationship inenge iri that intimate and also at that level of commitment. Give him the choice and the chance kuti azviitire choice hiyo kuti, do I want to stay in here to support you, or should I step aside until you are ready? Also, we are kana pane mukana wachona iwowo. Because that is where to know poronga ipapo. I know we still want to yearn and to tirikunzwa kuti tirikuda kutomboti kutaurawo nemunhu about that which is hurting us. Tichimbo, that's whiling up time while we are trying to heal. And the ipapoka, the people that you are whiling up time with, iwo wachifunga kuti they've got a chance, iwo chizwa kutoti apa kushandisa kuti ndisave munhu ari lonely. That's where situations that could either hurt you more further or even potentially ruin a good relationship would come in. Saka, just be open with and honest with this guy. Womtaurirawo kuti kana iri njolo yauri kuda, just to get your mind away about it and talk about it freely naye. Otherwise, unenge uzorwadzisa mwana wewanhu the same way you are kurwadziswa iwe. And I don't think you are that kind of a person. I would also want kukutaura kudaiso. When you are hurt, there is always a chance kutichi in a relationship, any kind of relationship. The chances are you are not going in. It is not you. Wega. There is somebody who is anezita, anesenem, zita first name ne last name, anozvifungira,
ane ma-emotions ake. So the chances yekuti uyu munhu uyu kauyu akazvimirira semunhu come into this relationship ozochinja mind yake is high. Nyangwe zvadii, ini ndinombonzwa, ndaitombonyorerwa ini matsamba ekuti inini semusikana anokuda George, hapana nguva yandichati ndichada umwe munhu but you. Hapana nguva yandichati ndichafunga umwe munhu but you, nekuti ndinokuda iwe. Only 2-3 months, 6 years down the road, vanhu vakutoti we have grown apart and ndakuda kuita zvinhu. Wozomuye uchidza kuti but paya wakati inonzi ride or die ka. What happened? Munhu achinja, haungamufoseredze kuti akude. So just know kuti in any relationship the potential yekuti zvino people vanokura vachichinja separately and they change both maonere upenyu hwavo nekwavari kuda kuenda. Zvinoitika izvozvo. That is why we always have breakups here. Vanhu zvinorwadza. But ndinoziva kuti kurwadziwa kwachona hakusati kwauraya munhu zvekudaro. Kuuraya munhu kwe-breakup dziri mupfungwa mako iwe. When you start thinking kuti iye munhu wachona wandaida hapachina umwe achandida to that level. Iye munhu wachona wandaida anga akanaka zvekutoti hapachina umwe akanaka wandichawana. Iye munhu wachona iyeye wandaida iyeye akandirwadzisa zvimwe zvazvo zvekutoti I don't trust vanhu. Those thoughts, yes, allow them to fester in your mind, but sort yourself ipapo kuti aiwa, pane gore riya randakamboramba kana kuti randakarambwa, handina kufa ini. I actually survived. Nditori right pandiripo panapa. And I actually went a step further and I improved myself. I'm the better for it. If it's your first hurt, inzwa kwatiri isusu takazviita multiple times, you will never die from that pain. And hausi kuzombofa wakasara uri wega. And the only way you are going to get over that hump is to understand kuti, yes, you are allowed to cry, you are allowed to feel that pain, you are allowed to act it out. But don't allow yourself to stay there for too long. That's the only ask I ask you. Don't allow yourself to stay there for too long. Because when you do that, that's when you start stunting yourself, your growth emotionally, your potential relationships, your potential in terms of improving yourself as a person. Ndipo pazvinozofa ipapo wozona kuti hauchina hope yekumberi uko. And by the way, your studies might actually become affected, as I said. You might actually drop out of college, or university, as you'll say. And then what happens? Aiwa, you don't want to do that. Because, as I said last week, the best revenge, especially panezhunu zvakadai zvebetrayal, ndezvekudai. Always improve yourself and take care of you. Look for your success and succeed. Vachazokuona, vachazoti munhu uyu kauyu, for real. This was the one that got away. Kuna ma-ex aya zvataurwa na Cecilisa kuti you will see kuti vachazokufunga vachiona the way you have improved. Zvokutoti vanototi, yeah, that's the one that got away.
And when that happens, you lift your head up high, shoulders wide, spread, magogo ako ipapo ofamba ako satina tena paya uchiti yeah ndini wacho yeye uchiri kumuziva. At that point nyangwe hazvo zvakakunakidza zvakadii asi unenge waziva kuti you have survived. And a lot of us, billions of us, have survived this. So you are not the only one, and you will not be the last. Kuchema a lost love. And I will always say, if there's ever a chance, never let your past loves stop you from loving as if you have never been hurt before. Because when you do that, you give yourself a chance to find and to live a true and fulfilled life. Ipapo ndinoti kwamurika, concentrate on your school. Put yourself in your school manage. Be the best pharmacist you're gonna be. Magrades ako kana anga achienda pasi, madzosere kumberi. And then look for a future where if you are doing pharmacy at an undergrad, do PhD, PharmD. Think about that to give yourself a boost and concentrate on that, because that's one thing no one will ever take away from you. And your self-esteem is not predicated on the person that loved you and betrayed you. Self-esteem yako should come from the belief that you as a person are full and enough the way you are. Hakuna umwe anokutapura kana kuti anokuwedzera who you are. Ndiwe woga zvawakamira ipapo. Dr. Love muripera. Dr. Love vodona andi babs murise. Murikundinzwa? Ndiri right Yeah, there. madzoka. Oh, madzoka Dr. Love taura itinzwa. Yeah. That will be the day that you know kuti you are part and parcel of an invincible and a very, very strong person. Self-esteem yako should never be predicated or haifanwe ichibatwa or ichibatanidzwa nezvauri zvakaitwa neumwe munhu, because you yourself are good enough the way you are. Ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Regarding the recap in this wearing and this door and this wearing and babs. Right. Dr. Love, before you go, and Lisa, I need to ask a question. When it comes to first cut and all these heartbreaks, can I be wrong, or can I stand to be corrected that I would say women tend to suffer more, or I would say girls tend to suffer more heartbreaks as compared to men when it comes to the first cut? Is it because boys, when we are boys, we are allowed by our parents to gallivant out there, go and experiment with women or girls, and come back home? You would see kuti pamba pakata hanzadzi mukomana nemusikana, mukomana can come around 9-8. They are not asked where they are coming from, but musikana akada kuya during that time. Pardon me, I sit by mute. During that time, that's when you see kuti ma marriages mazhinji edi ma G50 chinda zvakadai, so angari ma situational relationships yekunzi wanga at least wanga kudzokera kwanga uri, you know. So can I be corrected? Varume vakomana vazhinji we generation, I will speak for my generation, I don't think wanga ne heartbreaks anya because we were allowed to mess around
with girls, but girls who need around to mess around with us. That's why most women, they always talk of heartbreak of, oh, my first cut is this and that. Dr. Love, what do you think? Am I wrong, or am I hallucinating here? It depends. It should not depend on the moon, because there are some guys that actually love their hearts are on their sleeves, and there are some guys you know, there's the general idea that men are dogs, and there are those that are taught that men should never be dogs. So it depends on who you are talking about. Power room. I myself, I don't believe I remember what my first cut was. And because at that point in time, I actually wasn't into the relationship as much as it was something that person was. So it was her first cut, which when I say the first cut is the deepest, Kushukana Nas will always tell me that when she has an opportunity to talk to me. Okay. But in Indunoti, Nipaya, I wasn't in that mode. So yes, you might be right. Level of commitment during that period. Ndipo pakaita say pano predicta kuti how one will actually eventually come out of that situation. But I don't know kuti depending on which side of a man you are, one that doesn't care and one that loves and has a heart on their sleeve. It depends. Okay, and in DPMI, I don't think it's true that girls suffer more heartbreaks. I think women show their emotions, and with time they get over it. Men will bottle their emotions, and it can affect them later. Well, I understand what you're saying, but I'm not like talking in terms of general feelings. We are talking of like this issue. Yeah, this lady I knew about heartbreak. Arguti, this guy was my first guy. He's the one who broke the virginity. The first cut is the deepest. I gave this guy my all. I gave this guy everything. So I would say this guy, you know, that kind of. And do you want me to say my panelists and pay link? Okay. May I hold on? Okay. Yeah, you are partially correct. And I think one thing, and this we are speaking in general terms, one of the main things that Vanakomana have mastered from an early age is the art of rejection. And rejection is not a terrible thing as we see it. Mwana mukomana paanoedza kunyenga musikana, there is a 50% chance yekuti acharambwa nemusikana. So he is so bold enough to attempt and to try to ask a girl out with a 50 or 70% chance yekuti acharambwa. And over again, this boy child deals with that. They deal with rejection. They learn to attempt the aspect of, with rejection comes bravery. With rejection comes confidence. And this is what a young girl needs to learn. Kuti, there are situations that I can be rejected, and there's nothing wrong in that. Because from my rejection, I will learn confidence. I will learn the art of self-awareness. I will learn that being rejected by a man is not a limitation. And you will find that
some women have got it easy because the guy will never say nchakuda. It just fizzles off, and it puts them in a state of not even understanding what went wrong. And even to come to an account, I've been rejected. It takes time for some women, and sadly, it's almost like a majority to come to terms with, I've been rejected, and it's okay. Being rejected by this man does not mean I've been rejected by the whole world. And you would find Kutishoni to some who have their heart on their sleeves, it will feel like the whole world has been corrupted. But rejection is a beautiful thing, and it's important. It's important for women to learn that and have the confidence of coming out of rejection. Saka ndizvandandida kungotaura zvangu izvoni is that the boy child paanoita move around achiedza kunyenga achirambwa, they learn a lot of skills from rejection. Okay. Yeah. Thank you so much, Auntie Claire. Thank you so much. You are most welcome. Thank you. Auntie Babs. Dewa. Yes, Lisa. Yes. At the same time, Dianu. Did it? All right, then. I was saying. Mira, hold on. Okay, let me put this one on mute. Hold on. Andy Babs, all right, Andy Babs. Andy Babs. Maximanda Mzee. Asi ndiwangu wandimuta. Unmuta. All right, Ndati ndofunga zvizhinji zvataurwa. But zvandoda kungotaura, maybe ndoda kutanga kutaura zvawabvunza. Pane mubvunzo wawapoza kuti kureizwa kwaita boy child negirl child, kuti mukomana ainzi mukomana anosvika kumba anytime, haabvunzwe kuti uri kubva kupi. Musikana anototemerwa zvirango kuti 6 o'clock unofanira kunge wapamba. Apa iprotection yepregnancy inenge ichiitwa kumusikana, but forgetting kuti mukomana uyu kumuregedza achiita kunge mombe yemashanga, ari kufamba achimitisaka vana vevana. Handinozvona. Saka ipapo you are right zveshuwa kuti mareizirwo akaitwa mwana mukomana nemwana musikana, they are totally different. And now you guys, you are crying kuti boy child has been neglected. But paaikudzwa achipiwa kapawa tumapowers tokafanana netwababa, maiti zviri right. The reason why the emphasis on the girl child now is because the girl child is lagging behind. The girl child, was disadvantaged for a long time. Ndokutaura girl child of our times, now zvaatonani. The girl child of our times isusu, we were disadvantaged. They were even our mothers, they were disadvantaged kuti vana mai vedu vakatotadza kuenda kunoshanda, zvinzi mwana musikana hashandi, anondoroorwa. So I just wanted to answer that kuti I don't know kuti zvinhu zvacho zvaimboitirwei, and I don't think that there are parents that are raising their children like that. Kana tine vana vedu tofanira kuvabata zviri equal, mukomana nemusikana. Tunyaya tumapower relations kuti ngatupere, kuti hanzi mukomana anofanira kupiwa power at birth yaasina, power yacho yaasina kana kumboshandira. So this lady ari kutadza kumove on because of heartbreak, and it's unfortunate kuti ari kungoti wese munhu wadanana naye ari unonzi kuita sei, vanhu vaari kudanana navo ndo vari kuguma vakusafa.
ne-heartbreak yake yaasina kurecover from. So I think she just need counseling. Maybe I think zvatombotaurwa. She needs counseling there. Otherwise, she's not going to do it. Or maybe she needs to just to relaxa. Wombosiyana nezvedating izvi. Womboita zvimwe zvinhu zvino-occupy her mind yake. She must keep herself occupied. Ambosiya zvemujolo izvi, ambozviudza kuti no, ndoda kumbomira. I want to take my time. She must heal. She must love herself first. Low self-esteem, it comes as a result of when you neglect yourself, when you don't love yourself. You have to love yourself. Maybe kana anga asingafariri shopping, ngaambozamba shopping, adrese zviya zvokuti anonzwa kuti ya apa ndakachena. And I think inini, that's what I do. Inini kana ndakaboeka kana ndinoshopa, ndikashopa stress inopera. Okay. Yeah. So she must find something. She must find zvinhu zvaanofarira kuita. Kana kuri kubika obika, kana kuri kuita sei, she must just find. Even going out, chilling with friends, my girls, my friends, vakadzi. Even ega kungoenda kungonhasi kungondozvidzidza ndega. Just want to go out ndega. Kundogara kutodya kutodini, tomwa drink kutodzokera kumba. Just like that. Zvino booster self-esteem yake. You don't need to be somebody because of someone. You need to be you. You need to love yourself. Those like self-esteem. It's only you who can cultivate it. It's only you who can make it possible. So if you tell yourself that you're not going to make it, you are never gonna make it. Well, whatever heartbreak yakaita, I know kuti arikuti akatorerwa munhu wake ne-best friend. I know it's painful, but there's nothing that you can do. And inini hangu azhinji kacho ndinoti hangu hakuna munhu anotorwa, munhu anoenda, munhu anozviendera ega. I know kuti you might blame your friend, but wese they are there to blame. Iye boyfriend yako painonyenga shamwari yako, iwewe achizoti kune iwewe. Why did he do that? Such kind of betrayal. But you see, isusu vakadzi tinenge takuda kutonetsana nevakadzi vanenge watino, whom we think they've taken our men. Guys, hakuna munhu anotorwa. Muzvizive izvozvo from today kuti hakuna munhu anotorwa. Munhu anoenda. Murume mukuru anotorwa, mukadzi mukuru anotorwa. Hakuna zvakadaro izvozvo. Munhu anoenda ega. Yeah, I think ndapedza ndiwa ndofunga zvizhinji zvataurwa. And I was not listening because ndandiri kubasa. Okay. Maybe ndadzokorora zvambotaurwa, I don't know. No, hamuna kutorwa. Mune maheadphones ega. Magumbezi. Oh, all right. Thanks, the guy recap. We actually need a recap. And they mute. Okay, right. Connie, what did the recap? Just to recap quickly, then who is there? I think most people they want to talk. Masibanda Murizei. Dewa. Right, again the recap Mazotaura. I think Dr. Lavadam have to panzerafter. Okay. Connie, Okay. Afraid to Love Again. That's our topic for tonight. Anzero Elder and Ddc, could you please keep me anonymous? Thank you, Elder and team, for the wonderful job. I'm a young, enthusiastic female, and to be frank enough, I'm doing quite well for myself, as I'm blessed enough to be a pharmacy student. Elder, most of the people, when they see or talk to me, will think that I'm a happy young lady, but that's not it. Elder, I dated a guy for 3 years, and it was my first love, and I was deeply in love with him. Elder,
Like people always say, first cut is the deepest. I gave him everything, and I'm sure you know what I mean by that. Heart, soul, and body. Long story short, he cheated on me with a good friend of mine, and ever since then, I struggle with self-esteem and confidence. I broke up with him, of course, but I think so little of myself sometimes, and I don't know what to do. I've been facing that battle for a few years now, and I'm about to be 27. I recently started seeing someone who has been crushing on me, and I thought, here's my chance at love. And now that I'm finally trying to open up and let someone in again, he would text me first, and I would respond with a vigor, only for him to get quiet. At this point, I'm extremely miserable, and I don't know what to do. I crave someone's presence and attention, and sometimes I feel like I'm asking for too much. I've given myself time to heal from my past experiences, and even though it's an uphill kind of battle, I still want to love and be loved. What do you think I should do? That's our story for tonight. Masiband. Hello. Yes, Mina what's up? ndipe 2 minutes ndise phone pachaji. Okay. Dr. Love, can I, Lisa, what do you want to say? Lisa? Lisa? Hello? You wanted to say something? I wanted to say, you see, we might think kuti women we suffer more pama heartbreaks apa, but it's not like that. You see kuti zvinogona kunge zvitori 50-50 nevarume. It's only kuti varume they don't show it because they were taught kuti a man should be strong. So kuti ndizoonekwa ndichiuya dewo, imagine your son coming to you achiti musikana wangu andirasisa shishishishi, kutochema kutorara pamakumbo pachaipo chaipo, iwo unotomuseka. You know, that's why you see kuti there are high rates of men who are committing suicide, and you wonder kuti what's really happening in other countries. Munhu anotouraya vana ozozviuraya just because handizi kuti ipride here kana kuti kutongoudzwa kunzi mukomana should not cry, and hence people are dying inside and they cannot even go and ask for advice yekuti my wife is doing this, or mukadzi wangu neni hadzisi kuwirirana pakati, of which I think men should swallow their pride and seek counseling. One of my mentors, she was saying, you don't seek for advice, you don't go for counseling kana zvinhu zvashata chete. You go for counseling here and there, even if things are okay. Iwe uje unogona kutoenda kuna mukoma gwangu kuti unoti mukoma nhasi ndambouya ngatimbogare pasi titaure, and you start to say your things, your life, this is how things are, and chichichi vachikupawo advice. But I've seen kuti a lot of people, even vakadzi variko, they've pride yekuti I keep my things to my own, I just stay with my own. Ndingaende here kunotaurira nhingi kuti naye mukomana weuye akazondiramba. But it's good to have a person in your life that you can trust with your life, wekuti anoenda uchinomuudza maproblems ako, even your achievements, kumuudza kuti mufunge henyu, this is what happened to me, and unotopiwa a good advice. Ndawedzerwa mari kubasa, wotoudzwa kunzi okay, wawedzerwa mari kubasa, wakambonzwa here kuti kune inonzi life policy, you can seed your money by being buying stock and all those things. So I think it's not only men variko 50% chacho variko. That's why uchizoona kuti munhu anozouraya munhu ozviuraya, kana kuti anouraya munhu, kana kuti anokustoka, kana kuti anoramba achikuteerera. It's that heartbreak. It's only kuti maybe pamwe the first cut itoriko futi kuvarume, but what they do now is anoenda futi
pane mumwe unoita the first cut achikata vana vanhu iye paka akaita maybe akarambwa kana kuti akaita zvekutamba and then maybe musikana mubva azongoramba. But Lisa, how's the overall to don't trust, don't tell the business to your friends or whatever? Yeah. Sibo, I can't go around telling my life to everyone, but I can trust you, Sibo, kuti if I call Sibo and Kamudza kuti this is what I'm going through, she will help me. It's someone you trust with your life, not just everyone. It's just one person you trust with your life. That's very true. But then I have a situation. They were, and this one, they are Yeah. Okay. You could even that person, 1 out of a million friends or people that you know, you're confident and stuff. You trust them, you with your life, you do or die, ride or die, and Dr. Love. And then you also discover what do you do? Not even, maybe they might not be telling people your secrets or whatever. Kuti iyo uri kufunga kuti muri 50-50 kana kuti muri kupana zvauri kuita ndo zvavari kuita kwauri uzoona kuti inga wakatosara. What do you do? How do you approach a person like that? It's just a question. Ndingobvunza zvangu. Did you get my Dr. point? Love. Izvozvo zvakaoma. Dr. Rose. Nalo. Yeah, so Sibo, I went through that. Pandakauya kuno kwanditi vanhu vanenge ngori mabesti Tete, usati mataura Dr. Tikugamika makadiko. Kwidzai maoko. Muzotirambisa kutaura asina kuti kwazisa tete mwene wazvo. Ikaka. Aonekwa maswanda. Murora wangu. So you asked that particular question on friendship. So I had that situation when I moved ndikauya kuno kwanditi there are people vandakatosira mapoto Sibo, you know what mapoto zvinhu zvekuti they are close to a woman's heart, my handbags, my shoes, those 3 things zvipane zvandaitoti kana kuti izvi ndezvaLisa izvi you know. And then I got here after a while when ndakatozomubvunza kuti ko why are you so ndakutongoona kuti ko inga unozongoona post paFacebook munhu atinga mota kana kuti it's just an example. I don't want to give, you know, zvinobva zvaita too obvious. So certain events in someone's life and you're like ko zvauri muchato waLisa zvo inhandi ko handina kumbo, you know, it for me it was so heartbreaking. It was so heartbreaking. Ndakamubvunza ndikati why didn't ndingaite say, you know, that's such a good thing. And I was praying for it and, you know, but suddenly I don't know, you know, what's going on with me. Okay. I think the circle just got a little bit tighter. But I've always been that kind of a person. If you push me away, I'll go. I share with you my inner whatnot and iwewe hausikudaro ndinongoisawo mabreak. So and sometimes also what I've seen is I might feel comfortable kuudza Lisa kana kuudza Sibo certain aspect of my life. Ndinogona kufonera Sibo ndoti iwe uri age yangu chaiyo, there's this guy, can you help me with this situation and information? You might take it the wrong way and start thinking kuti tatova mabesties. It might not be that. It might be because I think you are the best person to help me amongst my bigger circle of people. If it's something chandiri kufunga choda deep psychological whatnot, ndogona kufonera symbiosis kana kufonera Uncle George. You know, I've done that even on this group. I've called George sometimes and, you know, sent him a voice note, I'm having this crisis, emotional crisis. Otondibatsira. But George anogona kusazvitora bhoka otofunga kuti haina rosta to mabest. Ozonzwa ndiri kutaura nyaya naDeo kuti
kwari kuudza dewa izvino handakuudzwa. So a lot of things can go misunderstood. So it's something that's painful. Kana iwe wanga wakafunga kuti munhu yava besti wako, but iye asina kukutora as such. So yeah, I'm sorry you have to go through. It's painful. But inini ndakatozongodzidzawo izvozvo kuti some people they tighten their circles and you fall out of the circle for reasons best known to them. It's not about you. Unongoshoshawo pamwe kuti koseko yaita taita apa yaita diki inini handichakwani. Ingogara uri kunze ikoko, you don't know what they are going through. And ndakazoddzidzawo futi kuti zvimwe zvinhu that people go through pamwe anenge asingafeel comfortable kukuudza even hard things. So yeah, unozonzwa pamwe ndakutaura senyaya pano kuti ndakazombopinda muhospital for 2 weeks. Dewa toti kune masiva ndawakadii kutaura. Ndichitotaura kana ndiri pahospital iri padhuze nawo. Ndichitozviziva. Vanogona kutoshamisika kuti kandaifunga ndinomudii. But no, it's not like that. Maybe ndakangofeelawo ngoti handina kutombozvifunga. So don't take it personally, murora wangu. Those things do happen. Right now kubasa zvinhu zvanga zviri kutondistressa. Nhasi chaenda tikuna Dewa. Iwe Dewa, imbobva pabasa. Taura neni. Talk to me now. And he had to talk to me. Because vatoona kuti ndanga ndiri mucrisis, ndanga ndakazvimbirwa ndichida kutuka murungu. Dewa vakandipodza kuti my sister, relax. Auntie, are you saying I must just ignore or approach this person? Because it's the best thing right now. You know your person. Kune vanhu vaunozoti ningika ndinomuapproacha sei. Then you can, inini my person ndakangomutumira message. Ndakatanga muti makorokoto chichichi handiti. Then vandazomutumira another message. Ndikati koenda kuti zizi. Why didn't you tell me ndatozoona zvapostoona ningi, Ndobva amboti see, I didn't follow up. Akazongopindura ega. Akuda, I think a few days later. Rose. Aufunga kuti wanga uri best friend, iwo ndio yanga iri best friend yako, but iye yanga wanga usiri best friend. Ndosaka ndiri kutidaro kuna Sibo. It's happening to me exactly like that. Kuti nini ndira misinterpret. She moved to another country. And now I don't know, are we still friends or not? But you cannot ask a person because the closeness in so I think they are better left like that. If a person is meant to be in your life, they will always be in your life. If they are not meant to be, then that's it. Because my friendship is but you grow, like you're saying, when I kind out of town, like maybe it's right to go. It's a long process. I'm finding bits and pieces. So when I do show, my emotion really? So that's my achievement. You are there to even celebrate my achievement because you've been there, you know their struggles, you know what they are going through, and you also been a helping hand in the process of them being probably who they have become even right now. So I was go see you also going so that's why I'm saying what is okay, if of course that's their life. No, why am I bothered? But you get bothered just because you have helped uplift these people. Go see what achievement even our in a hand on. Not couldn't do thank you, but just go to those attack is gonna die. Second, I don't want to say used. But then you start to blame yourself. So I put myself in this situation. Doesn't that then okay, maybe it's my fault. Because in the case you say papo in the kabati, but at the end of the day, my results go Buddha, go sweep onto the curb. She's a nobody. You start to think a lot of things maybe that are even wrong when you ask the person. But I won't ask, I'll just wait and see how it goes. Because when I become randomly, sarcastic. I know that I'm very sarcastic. So I'm going to go chibende. So if I'm not going to go foot chibende, I'm going to out to see. But I'm going to go. So can I say go out to Bunza? Urupet Nation, that was zero. I couldn't pin to a single zivi. Oh, do time go for 7-0. So I'm going to
I will see it from what do you do? Because I see that, to me, that's a betrayal, because it's not 1 year. I think it's our childhood until now. Then the person does that to you, and then you. Inini ndakamboteerera talk yakapiwa naAguti vachitaura about friendship. You know what he said? He was like 99% of the time pakaita relationship between two people, even friendship or even marriage, ukaona paita an issue, a lot of times paita third party. Ukanza munhu akataura betrayal, it means pane munhu wawazonoudza instead of iye. Ukaona pari kunzi in marriage paita betrayal, it means one of you has gone out and betrayed your small circle of two people. So you try maybe to process your emotions before you confront them. It will be painful, of course, because would I be, you know? But you don't know. Sometimes they harbor resentment privately. For a long time. Inini, I realized with this particular person, like you're saying. And then I remembered with this person, for her, because she taught me a lot of things. Church, kuna matter, how to do this, how she pulled me through a very difficult time. So maybe she was someone who was supposed to be there at that time and no longer, I don't know. Or maybe I brought someone into a relationship, or ndakatamba nomwe munhu asinga, I don't understand. I never ndakazongoti Mwari makaita henyu naningi in my life, and the part she played in my life and the part I played in there, like you're saying, kuti nongochicontributa muupenyu hwakewo uchitosumuka. I mean, this was a person who ndaigona kufonera Sibo ndichimuudza kuti zvazodai, otouya akabata mapepa bag echingwa, you understand. Pamwe kwakewo zvabhainda, ndotopinda naye musupermarket, ndotopusha ngoro, isa chikafu that you need, tofidha vana tichiti zvinhu zvedu, vana vachinyora maexams tainamata tese, uri kunzwa. Saka I was like, what did I do wrong? What went wrong? Any kuronga kwese kwandaita kuya kuno kunongotiziya mazimbo we are very quiet, tinovanza zvinhu. She was one of the people who actually knew zvese zvandaita, but ndakazongoti you know. So try to process your own emotions, Sibo, before you confront, because munogona kuzopedzisira maakutukana. Especially kana muri close proximity. Try maybe kumboita ka distance kekusaonana too much or kusadhumana too much whilst you process, because ukamuona wakazvimbirwa zvawakaita izvi. I know women. Iwo Sibo ndokuziva nenguva ngova misodzi ichibuda uchichema uchipopota hazvizobude. So try and process, because also hateful things might be said. Zvotozokubata worse. Anyway, George, thank you, auntie. Thank you. What did I do? It was sidelined like this. Because secrets. But you know, and then you don't go to sort of woman equation. This has been going on for some time, but you were there and you're not saying it. There was no hint, and you don't. Sometimes not trust. You don't want to not agree so that we are clear, because I don't want to be doing like what I'm doing right now. That's the other thing I wanted to say. I don't like this. So my way. This is opinion wake. So why would I wanna, you know, to make this person feel uncomfortable? That's why I'm taking. You know the other issue and with another friend of mine. So I've noticed that when she wants to do things, she won't tell me. And if she knows I'm going to ask her,
or make her accountable kuti why are you doing that? Akatozozviona kuti no, uyu asawira rose ava handivaudze zvakati. Ndinozonzwa pamwe kana ndinozongoona paita something, then ndotoziva kuti chinhu ichocho, even if it's a good outcome, the way she went about it, she knows kuti nene hatitowirirana. And she knows when she asks me a question, I'm a straight talker. Ndomuudza kuti ufunge hako Lisa, wigi iyoyo yakashata. Ndozvanditori. Saka iye kana achizoti ndoda kuipfeka ndichienda somewhere, anotokuavoid because anenge achitya kuudzwa chokwadi. So you might be a principled person where a straight talker, zvokuti people might feel kuti ndikamuudza manje kuti mva ndabhadhara chioko mumwe apa, mva ndabuda neuku, mva ndapinda napa, ndogona kutsiurwa, saka bheta ndinyarare. Don't worry, Dewa. Murati mbodaro here sonho varume. Yes, thank you. Yes. Timbonzwa side reboys zvesure. Tiri kungotaura zvedu guys. No, I think see what you're feeling. Yadidika. I can relate. I'm going through the same thing as I speak to you right now. I've known this guy and we became like this. If someone was to give him food, or if he was to be given food, he would taste the food for me and poison and he would drink the poison for me. How did we meet? Mgomo wacho. Then we are talking about 2005. So it has been 15 years plus. Then in Sekuru we became so friends, like tight buddies like this for the past 15 years until Pandagaenda kumshamna September. Right? Munu wekuti Kurgunzi even ndikadatarisa kuti pane pandakanyoresa next of kin, maybe is there pama next of kin zangu. He became more like a brother, but angari Sekuru wa my grow. Younger than me by 12 years, I think, but mature. So my trip to Zim was quite away from my trip to Zim and everything else. So when I go to Zim, I was busy, me gallivanting up and down and all this kind of stuff. Muswanda kadzoka. Ndidzoka kudzoka pa Heathrow. He was the first person I called. Kana ona ngongo, Sekuru ndaita sendadzoka. So manzo ndike ngati ndine guchuma hiyo kanzi no, I'll come and see you. And of all the years that I've been going to Zim or even wherever he goes, ndikandadzoka pamba skati 45 minutes, you'll be there, we'll be here. Ndakadzoka 27 November, calling almost every day. He will never return my calls. He will never do anything. Until I reach out to Munaki, what's wrong with Sekuru wangu inini? Sikanzi no, acha phone is busy. Saka unoze up to now, he hasn't called me back. But doesn't live far. I've been texting, I've been calling. Phone or not phone, it's not faking. I've been texting and phoning. And up to now, he hasn't even returned. Ndakaswa to a point, yekuti ndakati, you know what? If I have wronged him, me knowing him, how close we were, what we went through together, he would have come and said to me, you know what? I am not here because of ABCD. I drove kwenda kumba kwacho ndikasvika vese vasipo. Ndikatisema no ndasvika. But ndakazo find a peace in myself. Ndikati, you know what? I have tried to reach out to this person. And he's not even reaching out or returning my calls. If I've wronged him, knowing him and me knowing
him and him knowing me, we should have talked about this, but he chose to be silent on me. I don't even know what happened. Saka Sibo, I can relate kuti unoziva kuti ndakamboita stress yekuti I tried to where did I go wrong, but I couldn't find any fault in me. I couldn't find any fault in him, but he just changed. Up to now, I don't have the answers. But not kuti negati. I don't know, because we invested in each other a lot. We invested in each other. I can't even, now I don't even understand. Saka, I can understand what wrong have you done to a person? This is the person who would see you will note each on each on up will be the one who will be pinpointing. No, but people change. No, people don't change. Dewa. Friendship What happened? expires. Explain that. How does it expire? Lisa, not what does. Okay, let me tell you something. Yeah. I think maybe maybe pamwe ndikutorwadzisawo vamwe vanhu, because that's me, and I don't do it because there's something that I've done, you have done, but actually it's like I get close to somebody with a heart to heart, closeness imwe, but I just feel kuti munhu anouya life for a certain period of time, for a certain something. It's like inonzi scaffolding ayaya. And when you're building a building, you put scaffolding. Kana building yapera kwako scaffolding anoramba aripo. Anobvisa. Ndiyo izvozvo. Saka mukuchemeni. Honestly, to be honest, I can't keep a relationship, friendship for a friendship yekuti zvinongoitika automatically. I don't do a friendship for 3-5 years with you. Lisa, manje so. But I have people that I have in my life. Rose knows everyone you meet in your life is not your friend. Some people are just acquaintances, people you meet, you do business with, or you share life experiences, and that's all. It's a childhood friend, but at the same time, you sometimes distance inoita kuti vanhu vaseparatane. Like in your case, iwewe uri uko, iye she's in Zimbabwe. Obviously you're not going to do, and unoziva zvamaimboita zvezvekuti munorara pasame pillow, muchitaura nyaya, muchiseka vanhu, muchididi. She now needs that person anoita the same sange zvaaita naye. Some people, they just like zvanotaurwa naSibo kuti friend yake anoti akarambana nauyu akutodanana nauyu akutodana because haakwanisi kugara ari ega. So same as friendship, pane mumwe munhu asingakwanisi kuita long distance friendship, but that close one. People come in my life and they go, and I also come into people's life and they go. So yeah. I am right in diet and story. I don't have friends like that. In the Gabotora about Vakadzi, Vashoma, and didn't Vakadzi and dinner friends each cards, and dinner acquaintances, and the people that I work with and people that I know. I'm more friendly and friends with male. Women, those are she went to but side and boys, because I'm more of a tomboy than Vakadzi. Because
handizivi kuti sei, maybe nekuti ndakakura ndinana sekuru nana bhudhi I don't know, that's just me. Saka ndina vakadzi friends, ndine people that I know saka even munhu andikutaura hazi ambori mukadzi ba handimazviona just because. Saka that's what I'm saying, kuti unozongofungawo kuti munhu ane upenyu hwakewo wangozongokuona kuti question haufiti this puzzle, you don't fit in, ungozokudropa just like a hot potato. Saka iwe ndipo panenge wakuzvikwechena ngetoonada kuti usazvinese zvakosibo, because ungozvikwechena kuti what did I do? What did I do wrong? Saka why? But it's all on me. Ndiri kuzvirova, ndiri kuzvidya. Saka ndikati ndipana nditi vananzi unombotanga wambozvisima then approach. I'm not even thinking of asking. Ndichangomira ndongoona kuti that person anotaura nene ndikataura nene. Because ndotoona kuti ndikana ndakutaura ndotaura ndichiti I don't even know where to start and how to start, because I know like everything. Now I know. Zvakazotanga mapuzzle akatanga ngopicha ega, ndiva ndazviitira mahomework angu ndikatsvaka zvandakatsvaka ndazviona kuti okay. Saka I was being blindsided. I see this, ndakazviona izvi zvimwe ndikazvibrusha off because that's not this person, that's not hazi, but it was right in my face. Ndaizviramba just because ndinoziva kuti hazi no hazi sibo hangadai so pazvona. Saka zvese ndikazvicollecta zvese ndikazozviti bvu kune munhu wacho I think anogona kuita heart attack kana kucommit suicide. I don't want that for them, because I can make them do that. I don't want, because I know what I can do. No, I mean, I'm dangerous like that, but I rather keep quiet and see. Of which sometimes I'm not trying to bvunza munhu, but I'm just bvunza. Achangozviona ndozi. Yeah, by now this person must think that I know. I don't know for how. I don't know what to say. Ndataura kumessage ndakatumira iye ndibva ndakupindurwawo futi nechibhende ndanoona munhu is taking me for a fool. Saka sometimes I want to act as a fool, but if I act as a fool to you and you know me better, then you will suffer. Unotoziva kuti bonga kundipanica. But ndataura auntie, I'm going to listen to you guys. Ndichangomira ndongoona. I'm not going to ask. And ndikubvunza kana shumba vatanzi now, baby, don't bother yourself. Just look at this. Vanhu vanochinja, priorities change. Sometimes for you also, it's a learning curve. And when ndiri kumuona zvangu Benford. Hi darling. Ndiyo vari kuchinja magiya, vari kuda vachinja magiya. Yes, Lady B. Auntie, thank you though. You guys, everybody, thank you so much. Yeah. Okay. Yeah. Chimbomira wakadaro. Lady B, how are you? Alright, todopa Lady P naso Benford. Alright. So pamusikana uyu anditi I just want to add a lot of people vataura zvakawanda. Chandoda ngoeda ndichikudai vakadzi, I hope maybe Lisa akamboitaura nyaya iyoyo kana kuti Symbiosis, I hope azvitaura kana George. Kuti women ka kungonzi yes nadewa wakutorota uri Mrs. Chimonyo. Izvozvo zvinoita kuti kurwadziwa kuzonyanya. Kana she went through this handiti first cut zvakatopfuura my dear, handi munhu akatoenda akatorora zvikato forget about that. It's not as easy said as it's not as easy as I'm saying it, but now when you go into your next relationship, don't fall too fast, because the way yawanyora apa kuti ndandatoona kuti this guy ndandato wanga watoona nguvai iye munhu wauri kuti anocrush. Also, if it's a crush, you know what happens sometimes with a crush. Izvezvi ndiri ndikaona dewa ava ndichinakirwa nadewa ndichicrusha pana dewa. Do you know sometimes the moment he sends me a message kuti can I take you out for coffee, kudokwairira kanda ndichivaitira kaikaika kanogona kubva kangopera somehow, or ndikazodhumana nawo totaura for 10 minutes ndendakutotextira Lisa kuti nhaye mwari zvavari pano ndotiza seiko, otozoshaya kuti inga waita anzi one year urari nekutarisa DDC nekuda dewa. That happens. So that guy might have experienced that. I could worry, and then you said yes. And as you say in your letter, eagerly. Remember, in as much as we say we are in an emancipated world, men are still men. Ameno kana varume vazvitaura kana Benford achazvitaura, men like to chase. Iwo ungashati uri mhembwe uri musango, shumba yokudzingirira.
wombomira uchizunza tumaningi twako tuye uchitarisa. Do you know kuti shumba inogona kutombomira yotombokutarisa kuti ichiri mhembwe here yandiri kudzingirira? Haisi kumhanya wani. Haisi kumhanya. You are taking it away from him. If he is chasing, let him chase a little bit more. Don't be too eager. Usabva wamhanyirira kuti akati kukofi yes. Coach akati yes, you are always akafona. Hello. Take a deep breath. Slow down. Because the next thing which are too fast. Wawira too fast. Uyu futi anogona kukasika kubwekana. And also anogona kushamisika kuti ihabva ndibvuma kudai asanga ari kushaya kana munhu ari kumunyenga kana. Asi inbox yake yanga iri dry. Zvokubva angonzi yes ande kukofi ndototi dewa tikusangana kupi? Anogona kutotiza desperate much. So also I know a lot of men can pick. Varume vakagara mumota kudai vakadzi vachipfuura muroad. Have you noticed that men can tell you kuti uyu ane nzara yekubatwa uyu atori lonely zvokutoti kana boyfriend chaiye haana uyu ari married uyu asi murume wacho anenge anoshusha. Men have a way of telling women kuti uyu ari desperate mira one ndimuti one zvaanoita. They can tell ukapfuura pavari kuti uyu ane ka desperation kainako. So don't be desperate. The moment you show desperation waita mhembwe yandataura yokuti yangonzi dzingirirwei 2 meters wobva watomira wachisekerera idya hako shumba inotiza kuti imhembwe yerudzi. So there has to be a little bit of a balance somewhere somehow. So don't be too eager also. And I tell you my dear, I think zvambotaurwa mukomana is not going to come and bring happiness into you. Happiness inobva mukati mako ichibuda kunze. And also once ukabva washowa futi inini hangu personally I don't like a needy person. A needy person wokuti ndinobva ndafila overwhelmed kuti every 2 minutes ari kufona. I like attention but pane kamwe kekuti unobva watoti every 30 minutes, hi beautiful, how you doing? Ndinobva ndanzwa kakufizuka. So desperation inofilika so and the person starts to feel kuremerwa newe kuti uyu munhu ari kutoti ndakarambana nemukomana we3 years zvaakutoti. And also don't be telling the next guy about this. Don't start kuti inini hangu then this guy akazondiramba after. Don't be sympathetic, don't be apologetic. Zvakatopfuura kakubvunza kuti wanga une mukomana ndandinaye chii chakaitika ko ndaimbokuona famba naningi kuti akanonyenga umwe musikana akamitisa ikoko akaroora. So ndakamuudza kuti I can't do that. I can't be a my guru or my nini, you know. I don't do threesomes. Zvakanakisisa ufani kwete kubva waita kuchema nekubva waita desperate kuti zvakazondiita rimwe gore. So anyway, that will take a lot of coaching, not even counseling. It's really about coaching because you already are there in certain aspects of your life. So in this part, it's moving forward. How do you move forward? Move forward gracefully, my dear. You are very young. You are very young. Rejection uchaiwana kana kumabasa chaiko unogona kurejectwa ngukaruka wadzingwa. I think like that. So the faster you learn, the better. Thanks, Dr. Rose. Sekuru muri sei? Kule? Makundinwa? Taakunzwai muri sei? Kuno kuri right. Bobo madi. Kuri sei ikoko? Correct. No, nyaya ndichidzinzwapo neapapo ndiri parwendo. So ndichatanga nomuadresa yasiwo then yandanzwa muchirondedzera kuti munhu unogona kungokukata woshaya kuti takatadzirana papi, takatukana papi kana kuti zvakamira sei. Inini I think kuti tikangoziva kuti people evolve. Most of the time when we talk of evolution, Charles Darwin here. No. People evolve every day. Saga, the Benford Wamakata last month,
na Benford wamutaura nhasi ndinogona kunge ndatochinja. Circumstances change and people evolve. Saka don't be surprised when people show these traits dzangobva from nowhere. Vatochinja, it means I'm just in my same circles. So inini I always move on. I don't have time for yokuswera ndichitomana nemunhu. Kana munhu ati wabuda miseko yangu watobuda inini I move on ndakutsvagwa wamwe masecles. Kwandiri it's as simple as that. Handina time yekuti ndizo ndichibvunza kuti takazotukana papi takazodini. Kana iwe une problem neni kana mondiudza straightforward. Kana wanyara kutaura neni ndikaita maefforts ndikaona kuti hausi kuda kutaura neni, that's it. Handitombopinda kakubvunza kuti sekuru gore remama azodini. Kana tasangana ndini ndichida kutaura newe tikataura it's okay. Iwo gara wakataura. So that's inini hangu my approach mukomadiwa on issue yevanhu vanenge vasingachadi kutaura neni. Now I always like zvinotaura my sister Lisa on the show. Na Dr. Love, I like Dr. Love a lot, but I always feel kuti vanhu ava vari true. Dr. Love na Lisa. At times vanhu vanotaura navo vanhu vemubhuku. In real life havawanikwi vanhu vanotaurwa naLisa na Dr. Love. Nyaya dzeLove dziri complicated. It's not as simple as at times they want to present pano pashow. Unaona kuti murudo inini handichemi handidini, but macircumstances anosiyana. Zvamutoona kwanzi unenge watodzidza chidzidzo odi macircumstances anosiyana. Ndopa for example zvakataura naLisa izvi. Munhu akati muri kutono matoronga machakuti ndakunodaidzira ndakunodini, vanhu vaungana kuZimbabwe kumusha uku kuti anyoroora, munhu ongoshayikwa pamepo. Iwe ongoti kwanzi ndatodzidza chidzidzo. Musadaro iwe. Haungodzidzi chidzidzo, unoungudza. Whether we like it or not, some of these divorces, very painful. But at the end of the day, after all wadziwa nazvo, just realize what is over is over. Vanongoramba vachipesuwa munhu. Kana munhu atoda kutaridza kuti haachadi, that's zvapfuura. Wotsvaka dzimwe shiri. Zvokudzokera kuna X zviri dangerous izvozvo. Because unopamwa rutatu runa, munhu achimbokuramba wokunyengerera wodzoka wokupamha futi, wokunyengerera wodzoka wokupamha futi. Zvinonetsa. Iwe gara uri on top of the situation yakaida kutaurwa na Dr. Rosie kuti varume vanoda zvokudzingirira shiri. Ukaona musikana wakakuramba mukomadi waakuramba muchiku high school ka nanhasi ukamufunga unonozwa kamwe kachidokwa zoko kuti but munhu uyo auya so the fact yekuti munhu uyo wakuramba unoita kuti urambe uchingoda kumhanyidzana naye. That's within men. So I agree with Dr. Rose. If you show somebody that you are desperate for them, vanokuitisa bhora. Saka once you have made your stance, chibva wangosiyana nemunhu.
So ana angunyatsonzwa nyaya yenyu because ndandichiita pamwe ndichimbodriver ndichiita sendakuinzwa sendakudi. But if this sister of ours is saying kuti she's still stuck na ex, inini my advice to her is shamwari ati usadzokerera pashiri yawambobata ikabhururuka. Tsvaka dzimwe shiri ndokuingirisa value kwaunoita iwowo. Anyway, no 2 cents down. But my main point was nyaya kuti people evolve much faster than we often think about. So ndosamchona kuti mamarriage akawanda mukasvika 10-15 years anofa, and people wonder kuti vana vanga vangara zvakangonaka. What happened? It's because the Benford I was 15 years ago and the Benford I am today is not the same. My interest and I now 15 years ago, but I align you never interest ago. You wakachinja my interest ago in the chinja takadai. So by the time we get to 10-15 years, our interests are completely different. Saka hatichato indran. And the moment we realize that that's what happens in life, and we move on, I think the better we perform as humans. Thank you so much. Mukoma, mira ndimbo pindura Mukoma Benford. Lisa nene hatina kutaura kuti tinoverenga mabhuku eromance. Chokwadi ndechekuti tanga tichitaura upenyu hwedu. Kana muchiti upenyu hwedu ndwe mabhuku verengai munakidzwe henyu because ndizvo zvazviri. What I was trying to say is Mukoma, Mukoma gwangu. Dr. Love. Let me I really appreciate my arguments you, Dr. Love. I also understand some of it, my experiences in you, and I appreciate the difference in my experiences. But generally, same you tend to be on the exception side. The rule. Yes. So generally what is happening in my society I struggle to find most people are fit in your scheme of things. So for example, Lisa is waiting for Miss Perfect guy. Miss Perfect guy, you never find a perfect person. In real life, you find good for you. Those are that you tend to be. Mr. Right. No, depends. 2 minutes, Dr. Love, Lisa. I know you are begging to tower. I'm glad for you, Lisa. You're Mr. Perfect, Mr. Right. But no one evolve. 5 years from now, Mr. Perfect, a devil. The same person what Mr. Perfect. Unafuwa kuti panenga pachitwa chisadziadzia pachinzi murufu mukurwara no mukutambura unafuwa kuti munhu wenga chiti hana kuwana Mr. Perfect paya vanenge vatori nawo Mr. Perfect but upenyu hauzodaro manje because once mu real marriage you realize kuti this person I thought was perfect, I don't even know that person. And so you start to learn the person again. This is a new person here. Those are city.
kuti uchinje uadjust to the new person you face in the marriage, who is the real person. Ndosaka marriage achizofoira. So in most cases, we get people that are perfect, but then we work together with marriage ishand by tolerating each other, by making adjustments, by doing this and that. That's what I think a marriage should be about. It is not about finding a perfect person. It's not about finding it right. Find somebody waunogona kushanda naye muchiadjasta muchiweka kuti marriage yenyu ifambe. So ndapedza hangu Dr. Love na Can I respond to you, Benford? Yeah. When we were talking about this issue, I gave my personal experience that I've been through this girl's situation 2 times. The first time I fought and I thought I was going to win, and I didn't. The second time I walked out because I had the strength that I gained from the first failed relationship. I don't know if you got me there. And right now I'm in a marriage, in a relationship that I am using the experiences that I got from the relationships that I had. No one is perfect. I never said anyone is perfect. But I said, take everything that happens in your life as an experience, as a weapon to defend the next war that you're going to get. Ukarwa ne Russia yo ukakundwa, ukarwa ne German ukakundwa. Now you have the experience of war. Kana pasivi unotonyora kuti ndakarwa hondo mbiri. Saka in the third one, you can do better than the first 2. I don't know if you got me there. So I don't see any mills and boons there. Yeah, that's where I was also trying to come in. Because perfection. No one is perfect, but the experience is kana nanda karorwa na dewa, kana ndezoti dewa anononoka kuya kumba. Ndororwa nemumwe ndozoti hatouyi kumba. Ndororwa nemumwe, and I meet it. Now I have the experience on how to tackle this situation to protect myself, not to protect any other person, but for my sanity. I now know what to do. This is what we are teaching this girl. Kuti, we are giving her the weapon to defend the army that she's going to meet along the way before she reaches her destination. We are not giving her mills and bones. We are giving her the weapons so that along the way akasangana nemepo dzinofufuta anoziva how to defend them. Because I've walked the journey. I don't know if you got us there. And Dr. Love vatauri bwezi avasati vatauri. Aiwa, indanchida kutoti there is nothing perfect about what I say. There are always 2 sides to the coin. And I always hear the negativity in most of my situations at no Taura. I come with the exception because there is such a side. That's the first thing. But when I actually gave Hanjadzi Yangui advice, it's not gonna be the first time you're gonna. It might be the first time you got hurt, but it's never gonna be the last time. You are not the first person to get hurt, and you will not be the last person. My overall advice kwari ndiye kuti kana achipinda murudo ndapinde akavhura maziso ake otaura chokwadi kune munhu achaenda naye for the next step kuti amutaurire kuti ndichiri kurwadziwa ini nhasi saka rudo rwedu hungori rwekungotamba. I'm not gonna be serious. If she is that open and honest, anokwanisa kuwana shamwari inozomubatsira pakupinda
murudo rwakanaka, because she's open and honest. And that way she doesn't have to repay the same hurt yarukuana ear from the other guy. Kuno uyo ana nas. So let's not hurt each other, because people that hurt others. Chingwarira manje kuti don't go into hurting other people. Ndo ndamutaura kuti at the end of the day zvichakurwadzisa iwewe zvozokanganisa kwauri kuenda uko. You are a student. And kuramba uchifunga izvi zvine zvemunhu ari kutozvifarira kusaidi koka uko hazvinei kuti zvakadii. Upenyu hwako ndo hunokosha. Concentrate on your school. Zvewakomana izvi kaizvi kana zvichikurwadza chimboramba wakango concentrate from your school, and that will give you the peace of mind and also the time to heal. That was my advice. Zvema Mills and Bunzi zvikaizvi. Saka Dr. Love mimi chiyata unduudza bana. Munhu aungati waudza iwewe kuti inini ndichiri kutsagura neprevious relationship yangu. Apa handiri kungoita hedu zvokuti timboonesana kutodini, and you expect that person to take you seriously. Surely Dr. Love munozoona zvichibuda izvozvo. No, uri kutaurira munhu chokwadi izvi. Iwewe haupinda murudo. Ndoatiri kuti chimwe chokwadi chamuri kuti chitaurwe ndochatiri kuti in my relationship ndosati chiti zvinhu zvacho ndezvemubhuku izvozvo. Because inini kana ndakupfimba enda ndiri kukuda iwe ndudza kuti apa ndiri kungokudawo zvangu, ndiri kungoita zvokuti tingosesedzana, I'm not serious about it. Then inini you're also preparing me kuti when it gets convenient for me ndichikuplayawo, I will play you, because I will know kuti iwewe wanga wakandimirira kuti kana zvakuitira you dump me, then you both become players. My love relationship haafambisa izvozvo. Ipapo ndipo pandati, if that's the case, budira munhu pachena. And if you are not ready for a relationship, don't be in one. Usatombopindemo nokuti ucharwadzisa umwe wako. That's all I said. Unenge uchitopinda zvinoonekwa urimo as you try to adjust my relationship. Unenge Usasa mambromanga kada zvite. Benford ukuthi chiko Benford. Nokutara zvakafanana but avakutaura vachipa maexamples ema-Mills and Boons ekuti ndezvemufirimu chichichi. Benford, sekuru Benford mukaramba makadaroka, you will never enjoy love. I'm telling you. You are uptight. I don't know, you are uptight. You need to listen up. You need to have fun. He's in the second marriage. Inini zvandiri kutaura nelove ndozvokuti hazvina formula. Hazvina formula. You have to find what works for you. Pane formula yapiwa here Benford. Iripo yokunzi taura chokwadi kana usati wadini. Because inini munhu wandiudza izvozvo then it's hapana nyaya. Saka ndekunyepa katoenda chinonyepa. Kana ukataura kudaro zvino zvatongoperawo hazvo. Kutopera kwachona ikoko, asi unenge uchitaura munhu chokwadi. Saka tonyeperana here kuti iwewe ndinokuda nekuti ndinoda kungowaraidza nguva yangu. Iwe wozokwadza munhu wachona, wozomuchemedza mangwana. Ndizvo zvatiri kuda here. Zvandingoda ngotaura ndezvokuti kana uchida kupinda murelationship yaunoziva kuti iwewe uchawe uchikodzerwa murelationship iyoyo, be honest with yourself. Woziva kuti unotora nguva kuti uhile. Kana zvichireva kuti uchaenda kunorara navanhu nevarume 4, 5, 6 kuti uhile ka. In your example of the real life example, zviite asi they have consequences to that. You have to know that. Hatisi kuzokunyeperai kuti no, don't do that. Munodai inini zvandinoziva kuti zvinoshanda ndezvokuti don't go hanzi to forget a relationship first is to go under someone pasi pemunhu kana kuti kukwira munhu. Inini ndinoti that is the most dangerous thing to do,
because unenge uchitozvisa exacerbata or you are kicking the can down the road. Hausi kuzvibatsira, hausi kuzvirapa, uri kutozvikwadza ndiwe, and the damage is going to be long term kwauri iwe uchitori kugona munhu. Saka chokwadi chenyu and the reality ka zvinokwanisika kuitika, but are you truly making it for yourself? Are you truly doing justice kwauri iwewe semunhu kana kuti wakutotsvinyidza vamwe nokuti iwewe uri kurwadziwa? Those are two different things. Are you looking for love kana kuti wakuda kutotsvaga revenge? Kana toti revenge ka itai zvamuri kutaura. No, I think pataposhana ka Dr. Love mungada mangoti kana usati wa ready for love usagara wapinda kwete kuti mugoti kwanzi udza munhu chokwadi kuti ini ndichiri kufunga hangu previous marriage apa ndiri kungopinda kungoti ngosesekedza izvo zvazviti hautauri zvinhu zvakadaro izvi. Dai mangoti kana usati wa ready usagara wapinda full stop kwete kuzoti kwanzi ndiri kungopinda hangu ndimbosesedza handinakudaro kamukoma ndati iye atori murelationship yachona atopimbwa. That's the problem. Ndiye achitaura munhu uyu chokwadi atopimbwa mwanasikana, and she's not in that relationship for the right reasons. Nekuti achiri kufunga umwe wake. In order for her not to get hurt again, nokuita hurt the other person, ndangotaura chokwadi chake. Oti apa handisati ndakwana apa. Chimbomira ititei, timbomira. Pamwe mangwana kana ndava ready ka tozotangisa. Kana uchida wondisapota uripo asi don't think of more things other than just friendship. Watoitwa friend zone ipapo, and it's okay. Zvatopera. That's all I was saying. True. It's good to tell a person that I'm not ready for a relationship, but if you want to stick around, you can stick around. But aungamanikidzweka unzipinda mu relationship iwose rukuda. Because right now she's not ready. That's why she came to look for advice. Kuti ndoita say. So let's give her a sound advice. It's good I am not ready. I am still going through things, although you don't get into detail. Kutaura kuti chakati. Pane kuti unyebere munhu kuti unomuda, and then you are still lingering in the life yaunga uri the ex. I tend to agree, Nalisa. You know why I'm saying that? Because Papa, the next relationship yakapinda is whatever shaitika, she's going back again to refer to the first one. Kuna first kati kwekwe. She's not addressing what happened with the current one. Uyamugosta, and she's going backwards. No, it's because uyawe wokutanga akazondiramba akazoita sei uyo. Which means she still lives there. Even akati wechi3 wechi4 wechi5 pakangoita problem, she'll go back again. Kuti my first kati akazondidai saka now I have low confidence and chichi ukugostwa kwaitwa ne the current one kwakublamwa first kati apinda papi nekugosta kwawaitwa neushu. Which means she hasn't healed in the sense yekuti nekunzwisa kuti no, I've moved on. That one was Dewa, this one is George, or this one is Benford. Vanhu vakatosiyana. Even if it's the same occurrence or something like that, but vanhu vakatosiyana. So she's carrying forward nyaya yake achiikera forward akaibereka kumusana. Anyway, all right. Sorry. There are 2 more people wauya by. Yeah, Timbomirai. Sister P, how are you? And Kona, how are you? I'm fine, doctor. How are you? Good. Koni Debbie. Musha mkomaje, one panelist comment section, what do you say? Good. Koni, Sister P, Sister P, what's your take? In my take if I makai sorry team muri say how are you kuma TV mane inyika huko. Da both good. Nice. Inini one thing chatofana ku understand ndechekuti zvoni. Chinhu chinonzi broken heart pain yacho yemujolo yakangofanana nerufu. People they use different. Saka and the emotions involved. And takatofana kutanga tatarisa ma effects a broken heart.
sometimes distress self-esteem ya munhu, and second munhu affect mental health, because munhu uyu first love yake angari she was so dependent and aive nema-expectations akanyanyisa, so zvakamuaffecta mentally zvekuti even healing, I don't think she has healed from the broken heart, from the way yakanyora nyaya yake, she hasn't healed, because vanhu we get attached kune vanhu, even muma-friendship. I think pamborezwa issue yema-friendship kuti anozongondiignore handichazoti akutamba nani. We get attached, it's human, so let's encourage her to heal first, and azive kuti hearts are meant to be broken. Even chero mumarriage vanhu vari kurwadzisana every day, but some people they endure, some they walk away. So it's not gonna be easy, and she's a student right now. Kana kubasa, she'll be heartbroken as well. You can be fired anytime. Life is no guarantee. The next relationship is gonna be perfect. So she needs to accept that. In life you win and in life you lose. Unopuwa mu life and unotorerwa. Unodiwa nasi mangwana unorambwa. Life is no guarantee for anybody. Unorarama nasi, tomorrow you are gone. That is life, and you have to prepare yourself for all those tragedies and from all those happiness that's gonna come, because life is got two things, good and bad, and no one is immune to any of it. So the writer should know that anofana kutomachiwa ipapo oteta bandit. Both can achieve the next Njolo is gonna be better. She's gonna be broken in another way. Fine, I'm not gonna the next guy, ago muda, igova a perfect relationship. But kubasa, she can be disappointed. Ku family, you can be disappointed. No gonna kufirwa. Esema broken herself. So she needs to grow up, and we both need to grow up. Because even in life, you have no guarantee. Life is a journey, and our stories are already written. Sometimes you can blame yourself with, where did I go wrong? I was not good, I was not woman enough for this guy, or I was not man enough for this guy. No, life is not a fairy tale. Reality, life in the you win and you lose. Prepare yourself mentally for anything. As you know, but be able to have that morning space and pick yourself up and move on. Don't lose your head over broken heart. We all been broken hearted. But you cannot kill yourself over a man. Because mujolo ukukonzeresa suicide, ukukonzeresa mental health, ukukonzeresa zvakawandisa. People are depressed, havasisina self-confidence nekuda kwemujolo. So she needs to grow up now. Because atoo munhu mukuru, zvado zvatopo, you are not guaranteed anything in life. Izvezvi akazviziva ndo zvakaita upenyu. It's not fair, and that's how life is. You win, you lose. That's my take on this matter. Because maybe you are wrong, because you're gonna self-blame yourself. You are not the only person in this ship. Munhu wese arimo. Munhu vamwe vanoenjoya marelationship avo to the end, but hazvinoti mulife havana broken heart, munemawo maareas eupenyu hwavo. Pamwe ako ari kumujolo, mumwe anongoti achipinda pakambani pakangonzi pakuresenjwa ndiani, tanga itori broken heart iyo. Mumwe mufureni itori broken heart iyo, ungasekererwa dzingwa basa uchange kusvika pabasa ungonzi mimi ndimi murufana kungoenda kumba imini, ungonzi pabiwa pabasa unongonzi fese iyi ndayafitira kuti ambavha iyo. Kana mafamilies zviriko, are we not broken hearted mafamily? Unongonzi iye nemari anenge ndiye muroi, kana ungonzi iye unongoblimwa zvise. Mabroken hearts yayo ndo life. It's designed like that. Saka prepare yourself. Unodiwa nhasi mangwana unorambwa. Hazvishamise. Hazvina kuti une problem. Unotodiwa unoti hapa ndakanaka. Ugototesa pamiro ugoti zvandiri baby one.
asandirambire mufenzi ugonororerwa chimongiriya baba chinenge chiri kuenda icho chichidzoka. Saka you have to prepare yourself zvokuti wakanaka, you are intelligent for a degree, asi guarantee yemujobo izvi. And wakada kuzvitsvagiriza unofunga kuti une mukadzi wechikwambo ugoenda kuna fadha vagokudza kuti spiritual husband, ugoenda mugodyirwa mari. In life you win, you lose. Ndo masikirwo azvakaitwa izvozvo. Saka she needs to prepare her mind for anything, the pains, because achatonatsouya mapain ende uchatonatsotsotwa hands zviriko unotogwangudzwako uchitofunga kuti ndo love yacho uchitobirwa cheni munhu achienda ugototi pamwe tasangana mhene kwatasangana uyu ndiye chaiye chaiye ugonororerwa munhu adanana naye 2 days. Life haina magaranty. Wakagara wazviudza izvozvo first. Prepare your mind for the worst. You win, you lose. Unopuwa mwana anogona kufa, unopuwa basa rinogona kuenda. Even yourself, you can use your life. Today you are here, tomorrow you are gone. That's life. You will be broken at some point in life. Saka when it comes to relationship, like Jambotaurwa na Euta kuzizoni, you need to focus on school for now. Usanyanyita my expectations, and you want to have a perfect relationship, you want to be a best student, she needs to heal from the past, accept that this guy was not meant for you. And the kana muri relationship as well, muri on the same page. My type of relationship, but I'm going to win process. This is a serious relationship, but the animal options are and kana warambwa kuti mukomana aenda nomwe musikana kana kuti paitika ma-incidents akadai, don't blame yourself. Zvinowanika, zvinoitika. You are still young, you're gonna find another person and achakuda. Take your time, you let it go, learn to let it go. She needs to free herself, because munhu akutonakidzwa mu next relationship yaakatopinda atone happily ever after yake, iwo you are stuck in the past. You are not doing yourself justice here. You are hating yourself. So she needs to stand up, put herself together and move on. And no comparison. Because wakapinda mu next relationship une hate yakaitwa from the past, it's not gonna work. She needs to open a new chapter of her life and have an open mind kuti zvinoitika, ndogona ngodiwa, ndogona ngorambwa. That's my take on this story. Thank you so much. Thank you so much, Sister P. Ndanakirwa one way ndichimongirira ndanisanaamborinzwa saka ndarinyora pasi. Abudane kumasvingo anoriziva. Vanoriziva? Ya, masvingo anoriziva chimongirira. Ya, ndiripo. Ndeipi? Bobo. Wadi? Sister P, raungachitaura. Sister P. Yeah. Yeah, very, very good. Ooh. Ayo, uya sister, uindile DP. Ayo, uno sister, uindile DP. Sister P ndiye mdeveli. Sister, okay. Uindile duyu. All right. I want the lady for real. Yeah, lady P. Sister P ndeveli. Yeah. Uindile DP. But still wanotaura zvakafanana, because Sister P futi lava vabhabhadziri zvekubhabhadzira zvekuyema izvi. Vanobva vanoti gaga. That's what I like. You know? You know, I wouldn't want to comment about Zuma heartbreak because I didn't have time heartbreak. For what? For who? Who says, Yes, so, you know, it's a guarantee a good relationship has to get to this stage? No. Relationship can end any day and let it go. So, I'm not going to comment. Just see, I'm not going to my heartbreak. So, what did they? That was because I was like listening to Sibo and Lisa talking about my relationships with the, you know, they're even heartbroken with my friends. You know, they're excluded out of whatever it is. And unfortunately, I am that type of a person I'm going to describe. Oh, yeah. I fit perfectly well because I didn't want you, I'm going to describe. I didn't like if I'm to die today, mukaona pa funeral pangu pane munhu akupowa achiti we friends ari kunyepa. If I'm moved to iwe nyara, because I do not have that. I
I get bored very easily. Certainly my friendships. Because I'm a bore, especially with the what do I mean? I've got so many people on the claim I'm their friends, but I'm not friends. And then they end up being, heartbroken with him, ignoring everything because I don't know, just I don't worry. So I think as I'm wrong here for doing it, but that's not that I know. Each to their own. That's how I am. So, and then the other point here, actually, come Benford was about Lisa na Dr. Love. This is how I've understood, especially Dr. Love. He's probably misunderstood because of what shaped this foundation. As I look at, I could be wrong, but when I look at Dr. Love, foundation yabo, it came from maybe vakaenda kuchikoro, kuma good schools. Saka when he's talking about his experience nezve love, zvinoita ungati ndezvemills and bones, because those are story. Ukada compare munhu like zvinotaurwa na Dr. Love, how he treats women and everything, right? Ochiona munhu aitora musikana kuri kumusha uko, aitora musikana parusepa pavo, oti handei kunonda unosungirira mombe, vorowa chibota chavo ariko kumusango ikoko. That experience is going to be different. Saka kana munhu vavari true vanhu vakadaro vakazosangana naDr. Love achitaura experience yake neuyu achitaura experience yake, zvino zvanzi uyu wakakurira mutown anoti uri kunyepa hazvisizvo ndezvemubhuku. That's how it is. I don't know, but this is how I look at Dr. Love. Probably not Lisa, but it's probably the same thing. When they started dating, how were they doing it? Sister, Lisa, probably the guy used to take her out to my movies. After movie, when the chicken in, watch the chicken in, when the papa next door, watch the ice cream creamy in, or open to okay. O think kainzi tumachocolate twapimwa tuya, or pinzwa mutaxi market, mukomana otenda naye mutaxi momo, unosiya pagate. It's gonna be different. Saka akuzochitaura zvaaita zvinotenda kuti ndezvemufirimu ndizvona, days of our lives, but it's not. Anenge achitaura zvaakato experience hazvizofanani. Saka ndangouya hangu kuzodependa on the two ava kuti aiwa varitotiudza zvavakato experience, and I believe it because probably is what they went through. Saka ndapedza zvangu. But kodi nozari stupid yemunhuyo. Saka unoti munhu wekuruzeivha ndiziro menzi. Taura hakukoni but wanyatsobaya dede nemukanwa. Listen, right. I'm going to take you Nkomadewa na Dr. Love. Anditika. Inini makataura mega. Muchigara ku airport uko. Maiti msikana mumutora. Anditika. Munorowa bota ku room kwake uko. Anditi. Mangwana mutotora mumwe futi. Munorowa bota. Anditi. Mwene 2-3 weeks mchova na roboti roro mosia motora mumwe. Anditika. Iyo mamusina attachment. Maingona kibota. Anditi. Ochiona Dr. Love. Anoita kuita marinate his love. Anenge atori momu. Anenge achito tingati chiko. Kumburudzwa. Nokuti kana anomira kubasa uko opedza zvavo kubasa kuya otambudzana kumakombi. Handitika onomusiya pagate pavo. Haapindi muroom ake kana kupinda kwavo pavo. Achasvika for 3-4 months izvozvo. Manje inini munoti bota number 1, bota number 2, bota number B, ndokuyana kwazvo izvozvo. It's because of imi maiti mabota ekumombe. Mabota asiriasika. Uyu musikana wangu hamakamboona kwaTinashe Mugabe kuya.
vanhu vanorwana mabota kumamisha uko anokuudza kuti ndani serious tashingotamba zvedu because ndo zvaingori unoziva zvaiitika paya. Yes. Dewa ndandoda kungotsigira hangu zvakutaura nakoni kuti zvimwe zvinhu zvatinotaura teta zvirarama zveshuwa shuwa zvinotaurwa naDr. Love zvezve. Mira ndikudze Dewa, I dated a guy like that. This guy exists. He's right here in the UK. He is still like that. Koni ndikakudza, he is a romantic soft character yekuti unoshaya kuti uyu munhu but muSRB munhu wakatokurirawo kubocha kungana Dewa, but he just, I don't know, he's just not like that. Munhu wekutoti anoita zvekuti unongoti ya zvandinotaura zvezvekuti unofuma paine maflowers pado. He's the kind of guy, he does that. Whether akazozvifundira muHarare, I don't know, but yeah, he is like that, and he is funny yacho, same age naDewa. Mundisamanyika futi wokubocha ikuku. You know, I think I don't, ndakatombomubvunza kuti kasoft as kako aka nikakuita romantic zvinotaura naDr. Love zvekuti a woman needs this, ndo matauriro ake. Ndakamubvunza kuti wakaita zvekufundira kana kuti unenge uchinyepera. But since I've known him since I was about 15, because yanga iri shamwari yesister yangu. I've known him and he never changed. Angori like that. Or any woman wakamboenda out naye will tell you kuti that's what he does. I mean, he's not perfect. Kune zvimwe zvake zvinotobowa zvaanoita, but yeah. But actually what he then tells me is that he never developed the other side of being a macho kind of guy. Ane bebiri akatomurambira izvozvo, akandifonera akati, ko bebiri riri kuti hanzi you sound like indikuda murume chaiye. Ndikashaya kuti what susuka manje mapita gori yabocha ndopasipapo manje mukoma Dewa ndinofanirwa here kana kumuita sei. Ndikati no, she is that kind of a person, ane a type of men waakajaira, and you, as far as I know you can't be that. zvanzi Jekyll and Hyde ndiyo yachona. What I know inini ndakazvimirira kudai, nobody taught me this except vabereki vangu. Ndakavaona vachidanana, ndakaona vachirovana magaro, vachihagana vachitodana. Ndakaona vabereki vangu ivavo, muri kunzwisisa. Ndazo zvemutv umu handione TV zvakanyanya. Mabhuku Mills and Boons handitombomazive kuti matitles awo ndeapi. What I really know is that ndakaona rudo rwamai nababa wangu, and I hoped I cannot even create it inini semunhu ndichikutaura ichokwadi, because that was a rare moment and a rare testament of true love yandakaona. And what I know is that musandione ndiri soft kudai. Ndine black belt jiu-jitsu, ndine black belt ningirikini taekwondo, nekuti mukango inini handirove munhu, handisati ndamborwa nemunhu chokwadi chachona kudai, asi ndakapinda panorwiwa. All I know to do is to disarm kana munhu akasanditeerera kuti handidi kurwa. That's it. It's either I disarm or I walk away. Kana ukazondipindira hako, I am taught to disarm you. And ukapindira hanzvadzi yangu kana kuti musikana wandinoziva kana kuti musikana pamberi pangu, that will be the last time kudherera vakadzi papo. Because those are the people vanoda kuti ita nesaizi yako. Saka musandione pange sendinotaura soft kudai. I know I'm that person wekuti I am a geek pamabhuku, but ndinoenda kugym because I understand the marriage between being a geek and intelligent and also being a jokehead. Because those two, when they come together,
neupenyu hwandiri kuda kuvaka inini. Those two, when they come together, it won't make a perfect person, but it will at least make me better than who I was, either one as a geek or one as a jockey. My own. So I try and balance it. And munondiona so hangu haiwa ndakazvinyararira asi musadende magwe munozorumwa ndizvo Dr. Love, good night. zvandinongotaura. Good night, Dr. Love. Good night, everybody. I will see you guys on Monday. Nothing Monday. On Friday. On Friday. Nothing. Nothing Monday. Okay. Takwenda kugym, Dr. Love, toonana. Tichaonanako ini tinoenda kuma 9 to 10 ini vanhu vasiko ndiko kwandinoda. Handikunyaudzwa nezvivafana. Midnight. Tap later, guys. Thank you so much for your message. Ininangu, I just believe that the way you treat yourself is the way the next person treats you. Inini, I've never been out with the mununje. I've been out with gentlemen. Those people who treat you nice and feel like a lady. But it's just something that I've mastered in my mind. This is the kind of life that I want. And I get it. And sometimes people don't know a simple secret. We control our lives with our mind, but we don't know that. The things you dwell your mind on are the things that comes into your life. That's why even Bible richiti guard your mind. That's why uchiona kuti ukafunga munhu unomuona kana kuti anokufonera. How did that person know? It's because you have controlled things with your mind. Saka ukangozviudza kuti inini in life this is a kind of a relationship that I want. You get it. In it, I don't even know the mills and bones and what, but it's something that I've always told myself since I was a young girl. Kuti, I want to be loved and I want to love. And inini zvangu ndinotaura kuti when I love, I can love. Ndinoda zvekuda munhu zvezvekuda zvekuti, but ukangondibowa, the opposite is correct. Ukangondibowa, unenge watondibowa zvechose. And I have my policy kuti I don't go for my exes. Kana wato bhuku rangu rema ex, wato an ex. So that mind munhu aikona musangojairira kuita negative impression or negative mind yekuti there is no perfect guy out there. Yes, there is no perfect guy, but there's a guy who can match your qualities depending on how you carry yourself and how you want to be, how you treat yourself. You detect how you want to be treated. Ukazvitrita uri munhu wongoti dewewo unofunga kuti ukaenda kuinterview wakapfeka t-shirt nejini nemaslippers, do they take you serious? They don't take you serious, but go like a person who is prepared and they will take you serious. The same in a relationship. Aungoti unosangana nemunhu just go uri kuita unga uri kunzwisa tsitsi ruda mari yekombi yekudzokera kumba. Go like a lady, feel like a lady. Kuti yes, my dear, I want you in my life. You in my life, not kuti I want to be in your life. And I always say kuti I don't want to be a slave of love. No. Panisingadiwa andigari. Do you know? Because I've told myself kuti ndoda kudiwa and ndoda kuda. I've promised myself that I want to love till I drop. Noza kuda kwekubuda ropa. Zvekuti my heart breaks izvozvo. My relationships atakaita my heart break wayo, they've taught us a lot. They've made us to be strong. Ukadiwa ukaramba, move on, go and find something else, find someone else. Move on with life. Zvekuti I give up because ndakaramba, because ndakapiwa mwana.
mumwe munhu andozvidza kuti handichaidi kuona munhu anonzi murume because ndakarwadziswa iye arito nevana 5 otaura kuti inini ndoda kugumira pano. Yes, there are choices, but mama choices acho we are putting ourselves in a cage. Fly free, go and be loved askana, go and be loved vakomana. Rudo rwakasikirwa isusu. Tapedza ndakunorara. Thank you so much, Lisa. Takunorara wesudewa 1 AM dzini. Mapedza kutaura remesa hapana chidopenderera. Ndaida kudza Dr. anonzani Dr. Love, Dr. Rose. Aiwa. Tani madokta kana aiwa Dr. Rose. Dr. Rose, amuzivele kuti vana vasu they are the most romantic people kuZimbabwe. Hautombovhunduka kwaana wasu mai wevhani nebatwa sezai. You see, Koni, dambudziko randina anditi. So this my guy friend, ishamwari haisi boyfriend, ishamwari yangu is a very very close friend of mine, anditi. So I was also trying to explain to him, you see, my guy, you because of your cow. I mean, Dr. Love Vanton's called guy. You get it, right? I think that no we are panopa show akataura kaita say Newo Koni, you'd be like, kaugai keke hazvikwanisi. I mean, so each time you meet a lady, right, it's either that lady is going to walk all over him, yes, agokushungurudza, and iye munhu wekuti anotaura, he's very different from other men. Munhu anocommunicate clearly, he will tell you kuti zvauri kutaura zviri kundirwadza, which is unlike men. Men never say such words, right? Men will say things like iwe nyarara. He will never say something like that. Haagoni kukwidza izwi, haagoni kutsamwa kwacho zviku ukatona anyarara wotozoti ndokutotsamwa kwachiko. So I was sort of saying this lady wauri kuti waungori kunyatsoda, she might have felt like you are too soft, and maybe even sweetness kacho anogona kutofunga kuti i-desperation kuti baba vanongoti every hour, how are you doing, oh baby, chi, you know. So iwewe you think kuti uri kuita sweet, and that's who he is. Kumuziya kwandoita ndo zvaanotoita. But then sometimes women feel like he's a bit suffocating, kuti he's too sweet. Ndinombodawo kaudewa kake kuti Valentine ye iwe takakutaura kuti tikuendesa zvidhina this year hatisi kuita izvozvo unless uriwo wacho unoda kutenga vhale yacho, you know, something like you need that I don't know, manly, you want the sweetness, but you know that Dr. Love, you can tell no, he's a guy, you won't walk all over that one. But yena dai shindomboya naye kana kumbomuswedza nadewa, you know, ambofilo murume anobehave sei. No, munoziva kuti chichinenge ndichoti chii, moza chirika ndichoti chii, ndechekuti ari kuita he's very unlucky that he is coming across broken women, sorry to say, who doesn't appreciate someone who is soft, nice, and kind. Because what happens is, because most people, because of past experience, like what Lisa was saying, we become more defensive. It's a defensive mechanism within ourselves. Because we don't reflect much, like Dr. Rose about harboring. Most people will harbor, then we revisit and take those things from the harbor. We harbor things and revisit them. So one day he's going to come across his match. There are some women who are very soft out there. But woman, why this person doesn't talk? I'm so boring. Somebody say they're boring because his softness, because these women vajaira maginda goria tinongodzabvura miri kuti upedza statement apo tsake maniwe wakajaira zvako ndezvokupenga izvi
Saka it becomes that noise and that one of the rough riders. Karafi kakanunza ndimombotera pano danzi kuna danzi takwambondichoka, you have to choke me vachimeka love mwada mbotanga mborowa magaro vari kwada rough sex yeah chukutwa ndichizozonzwa. No, but these guys no. Don't you know, in me, I just like to lay my cards on the table. You know, we are not rushing anywhere, right? This is our moment. Let's do it nice and slow. Aiwa, no man. Saka, vasikana no as if somebody is boring because they were not taught that way. Like what was Kono saying, like what Dr. Love was saying. I always say this here, but not most Zimbabwean men were very unlucky in the sense that our culture, yanga isikati bvumidzi, yanga isikabvunza vabereki vedu to be to show the affection in public. Yokuti vanofamba vakabatana maoko vachiita sei baba vachitomboenda kutsime namai vachiberekerana vana. It wasn't that. Saka more Zimbabwean men, we didn't grow up witnessing our father and mother doing like what Dr. Love learned from his parents. But as we are manje ku diaspora, tazogarana namakelo anoida ma next door varongwa. Tikuna zvauri kuita. We start learning. Vana sleep over takufunda okay, vakaya what do? They do this, they need their space, they want to do this. Saka vana vedu manje isusu kandi vana vedu isusu kune vari kubara. But now they're going to be good lovers because vari kuona baba namai, vari kuona my neighbors, you know, all that kind of stuff. It teaches them when they're still young. Saka what tarisa kuti, like what was Kuna saying, ukatarisa musikana vakomana vaibva kunana Chisipiti, Highlands, Maborine, Marlborough, Ashton Park, Greencroft, you know, vaiswera vari ayo before first apa idzi pane chicken ina pane joiner sita vakamira kana uri pawimpi vakapfeka mabhigi trouser vane mafalara vachidya ice cream, right? Archipelago musikana aingotorwa operekedzwa kudhena habhu vatwe aite sei manje vasikana vacho manje vaita manje kumabvuku kwedu manje kuti aparo ndokwatai vatambura manje isusu makinda goria ndokwatai varova manje ka mwana aibva kuchisipituka ndamunyengera matombo kumabvuku kumatoko uri kunzwa achinoza vanga vapagirls hai vakapfeka heti dzavo dzinenge maita sei instead of that enda ikoko muchikwira taxi enyu yatuma Renault 4 tuya no indeenda bva kune Hara United Women basi yangu ready saka malevel acho aisiyana manje Dr. Rose kuti isusu wekugeto, right, taiziya ghetto life, isusu ghetto life taira muhlaso tandisikamiri tasikambona tasita time yekumira ava veMaborine Chisipiti taituma vasikana doku location ka kuti dande mukomana kuMaborine tazoti ani akabata chicken lincoln ani akabata tumabhanzi, you know, tikatagara padrain tosvika ana Blas Morisei tosvika totambudzwa kutorwa zvedu shashakazi yatichamhanyisi manje because taichengera kuti Roma raini ka uri kuona. Yeah, saka I could understand when Dr. Love narrates his area of expertise of this, and ininoona mukoma gwangu tikatara zvekumusha kwamuti kundi kana takudza kuti aiwa. Yeah, because that's our area. Because everyone never specialties where we grow. And then, you know that no, this is my special area. This is my special area. So I would understand Jesus in life. To be honest, I'm very privileged. Ndakagara both lives of the world. And I can relate. Mukadanisa kuchirungu kundokwana, mukadanisa kuchibhoyi kundokwana, mukadandite neutral ndokwana, but zvine uniform zvangu zvine kakadhati kazvinongondipa, but
you know, like what Dr. Rose was saying, this guy is soft and was kind of to advantage. And for this lady, yes, that's enough with her. Kumkomana, I think hati break it wakomana angu generation yangu and wakomana wandakura now inenge less because we could go around and sleep with different girls that we want and break their virginity and we don't even stay there, we'll move on. And this guy's my attachments like boys they gonna borodel. Saka in to bonus, I don't think in the campus of break. I don't think so. But if I tell someone, but I know most women, or some women, they've suffered that break. But for this girl now, I think I don't know. People have said what they've said. Yeah, that too, state of affairs. Yeah, it's like yeah, Kone I can understand. And you know, you know what I say, but the breaks are there, and Muskana, I could feel kuti anenga devote kuti you know kubhilivhiswa ndokunonyereka kazhinji kacho yeah, kuti vasikana vazhinji vanobhilivhiswa because ukabhilivhiswa manje ipapo ndo panoguma wazodzoi but it is what it is. but varume hamurwadziwe here kana muchinyepera vakadzi hazvirwadzi here chiiko chiri chimboitika that's achinzirume tikanyibariro no unoziva chiranjeti imimi wakadzi vacho ndimune problem yekuti ndikauya ndiri so honest and straight to you anditi you won't accept me so I have to lie. Dr. Rose wataura kuti ukaona uri shumba chimhaisa mhembwe yombomira kutambisa muswe inoshamisa kuti iwe what are you doing you inotovhunduka because it needs to chess men are hunters. Saka vakadzi mukasainyepera hazvinatsokuitiri mushi zvakafanira ndione ndikakunyengaiwa nditi ukabva ngodiri papo yedhe wanoenda kudai ndoti aiunopinga chimwe ndipa serious kani mani ndandokuda kuti ndikwa serious ndotokudai ndoti aiwa kani weona zvekutamba mani because we are used kuti unofanira mborambwa ka2 ka3 handitika womboenda uchinyengerera wozonzi aiwa ndofunga mangwana ndozodii then wobva ndadiwa but mwana ngatodzichoba kuti unoshamwatika no don't waste your time and yes I'm feeling you but it's not easy to accept because it's the way how we were taught or we programmed kuti unofanira mborambwa wozombodzoka wozodai ukangoduya papo saka ihuri hangambodidika wani no but unangato kuti yes yako yanhasi is the extreme of lying yamunozoita kuzonyepa kuzoti kuzondichakuroora dzichiko vamwe vanotozonyepa ndida kuti undiitire mwana uchazoti ndonzi saka ufunga kuti kana wane nhumbu ndopa ndichakutiza munhu wotobira ozati zvimwe zvatinonzwa soka unonzwa titoti why are men lying sure tinonyepa for its security because imimi munoda security anditi munobelieve nekuda to secure kuti okay right so what's there for me anditi so if I don't lay the plans of the security and in the inheritance for you in front of you there not wasting your time so what I have to do I have to secure you by lying kuti urikona ndozodai so ndobva ndazodai ndokubhilivisa katazada kwekuya ndozodai so then but yes that's the guy urikona because wakona potential in me because you ladies moda security and see potential in the person. Saka unongoti zvataura zvikazvi no there's potential yes I can see I think no I think I need the potential. Saka if I don't show you my potentials, if I don't show you security, then unota no you're wasting my time. I don't want to be with you because there's not that you're going to offer. There's a potential there, and yes, if the person works on their potential, they're gonna do better. So that's why most men lie. Shame. But it is what it is. I think especially kuno diaspora, I don't think vachine that mentality they are very honest to each other because they believe in if you do me I do you.
havasina zviya zvekusura chiramboita zvekunyingirana kana kutenderana ndese no anozati no it's not working. Yeah, anozati no. Kutorambana nhasi next week unotomona akatobatwa ruoko nemumwe munhu. Yes, akaramba adana nefriend yacho. Type of grieving kuti chi. Hayi wow. Anodana nefriend yacho. Uri kunzwa here koni? Adana nefriend yacho. Atofirwa izvezvi nhasi. Next in 2 months time anenge kutonorora mumwe. Hakusina zati kuti ndambochema for 1 year 2 years. No. They passed that stage long back. Yeah, Saka, it is what it is. But anyway, Con, thank you so much. Yeah, thank you guys. Good night. Right. Good people. Thank you so much. Thanks for everything. We'll meet again on Friday. Have a good week. If you feel that you've been affected by this program tonight, please feel free to get in touch. We've got a team that will support you throughout. So on that note, I just want to say good night, guys. Sleep well, sleep tight. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Ddc Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama-conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada iskepe, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.